لسه اتوقع انهم بيعملوا لودين. طلعوا. اوكي يلا باي حمزه باي. تمام دكتور، ما بدك يعني ابلش؟ احكي لي، خلينا ابلش. اوكي بلش. السلام عليكم جميعا، انا زميلكم امين محمود. ان شاء الله اليوم رح نحكي عن موضوع how to approach a patient with ascites. The objectives of this lecture are going to be the definition, the etiology, pathophysiology, history and physical examination, investigation, differential diagnosis, treatment, and complications if ascites didn't resolve. Now in this picture over here, you can return to it after finishing this lecture to see if you understand this lecture. Historical background and definition. The word ascites came from the Greek word ascos, meaning wineskin، بمعنى قربة زي ما انتم شايفين بهاي الصورة، لأنها تقريبا نفس الشكل سموها هيك since it resembles its shape. In medicine, it's defined as an abnormal collection of fluid in the peritoneal cavity, more than 25 milliliters. The etiology. The most common cause for ascites is cirrhosis in up to 80% of cases, cancer in 10% of cases, and the most common type is peritoneal carcinomatosis, cardiac ascites in case of congestive heart failure in 3% of cases, tuberculosis ascites in 2% of cases, and the other causes include nephrotic syndrome, severe malnutrition in case of kwashiorkor disease, as we are going to discuss briefly, pancreatic ascites, Budd-Chiari syndrome, chronic alcoholic abuse, hepatitis B, and hepatitis C. The etiology and pathophysiology. So what is the pathogenesis of ascites? How does it form? The underlying mechanisms behind ascites are determined by the cause of the disease or the etiology. And those can be divided into 4 groups. Conditions that increase the portal venous pressure, increasing the capillary pressure, and of course we are here talking about the umbilical vein in case of ascites. Conditions that lower the protein content in the blood, causing hypoalbuminemia and decrease in the plasma colloid osmotic pressure. Thirdly, conditions that cause chronic peritonitis. In this case, we have inflammation of the peritoneum and irritation. Conditions, fourthly, that cause obstruction of the lymphatic flow, like chylous ascites. Firstly, the conditions that increase the portal venous pressure. Those conditions can be further divided depending on the site of pathology into prehepatic causes like portal vein thrombosis. In this case, we have a thrombosis here in the portal vein, as you can see in the picture, causing congestion in the veins that drain into the portal vein. And in our case, we are talking about the umbilical vein especially. This is going to cause increased hydrostatic pressure in those congested veins and increasing the hydrostatic pressure. Second cause is hepatic cause, like cirrhosis, and cirrhosis is the most common type that is going to lead to ascites. And in this case, we have generalized fibrosis in the liver that is going to restrict the blood flow that is going from the portal vein into the liver, causing congestion and increased hydrostatic pressure. Post-hepatic, like Budd-Chiari syndrome, we have a thrombosis in the hepatic vein, causing congestion in every vein that drain into the hepatic vein, including veins in the liver and the portal vein, and so on. Cardiac causes, like congestive pericarditis, and here we have abnormal collection of fluid in the pericardium, causing impaired venous blood flow, and congestion in the portal venous system and increased hydrostatic pressure. Also, right-sided heart failure, in which we have failure in the right ventricle to pump blood through the pulmonary trunk, causing backward of flow and increased venous pressure and increased hydrostatic pressure. The causes for right-sided heart failure can be mitral stenosis, tricuspid regurgitation, and pulmonary hypertension. In those, we call it cardiac ascites. In all the previous causes, the increased hydrostatic pressure is going to cause release of nitric oxide from the veins, causing splanchnic arterial dilatation and lowering the blood pressure, which is going to cause low perfusion through the renal artery to the kidney, activating the renin-angiotensin-aldosterone system, and causing natremia and water to be present, causing hypovolemia and worsening the ascites. Hypoalbuminemia. In this case, we have reduced protein in the serum of the blood. One of the causes are reduced protein intake, malnutrition, in case of kwashiorkor disease. As we can see in this picture, this little African kid lives in low socioeconomic status,
where he has poor access to protein in his diet. So, there's no access to red meat or chicken, poultry, or whatever, causing hypoalbuminemia and ascites, as we can see the inverted umbilicus, as we are going to discuss in the physical examination later. Reduced protein absorption in protein-losing enteropathy, like inflammatory bowel disease. And here we are talking about Crohn's disease, not ulcerative colitis, because Crohn's disease is happen in the small intestine, which is the site of absorption of amino acid into the circulation, where ulcerative colitis happen in the large bowel mainly. Increases protein exertion in nephrotic syndrome. In this glomerulopathy, we have the glomerular capillary membrane abnormality that causes filtration of the proteins into the renal tubule, causing hypoalbuminemia. The fourth cause is cachexia in wasting disease. So in malignancy, we have abnormal tumor cells that proliferate uncontrollably, causing high demand of a protein so they can proliferate vigorously, which is going to cause relative deficiency due to the excessive consumption of protein, and this leads to hypoalbuminemia. In all the previous diseases, the hypoalbuminemia are going to decrease the venous osmotic colloid pressure, since the protein inside the blood vessels tend to attract water into the blood vessel, when this is the definition of the osmotic colloid pressure. And if we don't have protein, there is no reason for fluid to be attracted in the blood vessel, so it is going to further tend to leak out into the peritoneal cavity, causing ascites. The third cause is conditions that cause chronic peritonitis. This is an irritation to the peritoneum. Physical causes, post-irradiation and starch granuloma. Infections like TB ascites, neoplasm like peritoneal carcinomatosis, and zoodomyxoma peritonitis. Those are called malignant ascites. In those diseases, there are increased capillary permeability, so more protein leaking out from the umbilical vein, and lymphatic obstruction, which means that the protein that have leaked out don't return into circulation, causing the ascitic fluid in the peritoneal cavity to be high in protein content, which is going to increase the interstitial colloid osmotic pressure and further water to be in the peritoneal cavity, not in the umbilical vein. Fourthly, condition obstructing lymphatic flow like chylous ascites that we are going to discuss later. Traditionally, ascites is divided into two types, transudative or exudative. This classification is based on the amount of protein found in the fluid. A more useful system has been developed based on the amount of albumin in the ascitic fluid compared to the serum albumin, which is the serum albumin measured in the blood. So it's transudative if the protein content is less than 25 grams per liter, and it's exudative if proteins are more than 25 grams per liter. The history. So when a patient comes to your clinic or the emergency room complaining of rapidly increased abdominal girth and abdominal discomfort, and when you saw him, you figured out that he has ascites, what question should you ask him? When you approach a patient with ascites, try to ask the question that will make you figure out the cause of the ascites. Ascites usually come as a non-painful condition, so following the Socrates mnemonic may not be practical at all. For the rest of the parts of the history, try to follow the normal routine sequence of question: patient profile, chief complaint, history of presenting illness, systemic review, which is very important, drug history, family history, and social history. The patient profile. Ask about the name, age, gender, marital status, occupation, the address, and the route of admission. The white ethnic group has higher incidence of peritoneal carcinomatosis than the blacks. So in this ethnic group, if the patient came with ascites, you can move this diagnosis further up in your differential diagnosis list. Maybe not at the top, but at least keep it in the back of your mind. The chief complaint. You should ask the patient what brought you to the hospital today. Patients with ascites often state that they have recently noticed an increase in their abdominal girth, which happened rapidly, not like obesity that happened over years mostly. History of presenting illness. Patients should be asked about change in abdominal girth and the rapidity of the onset of weight gain. Abdominal obesity can be masquerade as ascites. And obesity usually develops over time, while ascites accumulate more rapidly. So since there is a similarity of obesity and ascites by inspection, you should look for other sites other than the abdominal distension in those patients, like the everted umbilicus and the signs of liver diseases on inspection, as we are going to talk about in the physical examination. The systemic review. This could be the most valuable part of the history since it covers the various etiologies of ascites.
Symptoms suggesting cirrhosis. Because most cases of ascites are due to liver disease, patients with ascites should be asked about risk factors for liver disease. These include the following: long-term heavy alcoholic use, chronic viral hepatitis or jaundice, intravenous drug use, multiple sexual partners, homosexual activity with a male partner, or heterosexual activity with a bisexual male, transfusion with the blood that wasn't tested for hepatitis virus, tattoos, living or being born in an area endemic for hepatitis. And we should note that alcoholic hepatitis can cause ascites without cirrhosis. Obesity, hypercholesterolemia, and type 2 diabetes mellitus are causes of non-alcoholic steatohepatitis, which can lead to cirrhosis, which could lead to ascites eventually. Symptoms suggesting cardiac ascites: dyspnea, which is shortness of breath; orthopnea, which is shortness of breath in the decubitus position or on lying down simply; peripheral edema, in which the patient is presented with bilateral leg swelling, generalized leg swelling; coughing, which could be also present in TB ascites. Symptoms suggesting nephrotic syndrome, waking up with puffy eyes, which is the periorbital edema. And this is a very important sign because it is the earliest indication of nephrotic syndrome. Symptoms suggesting malignancy: weight loss, loss of appetite, prior history of cancer, associated abdominal pain, history of long-standing cirrhosis, followed by abrupt development of ascites. In the following signs, consider hepatocellular carcinoma. We should also note that the history of acute pancreatitis may be found in pancreatic ascites, and biliary ascites occur following biliary surgery. Now, chylous ascites. Chylous ascites is caused by rupture of the lymphatic vessels, which could be due to obstruction and increased intraluminal pressure in the peritoneal lymphatic vessels, or due to direct trauma to those lymphatic vessels, causing leakage of their content. And their content is highly lipid content. Since it is the lymphatic, they are the vessels that absorb the fat from the circulation. So their content is milky or greasy in appearance, so it's white as we can see in this picture. The symptoms suggesting chylous ascites are diarrhea, steatorrhea, edema, enlarged lymph nodes, early satiety, fevers, and night sweats. History of tuberculosis. This is more likely in patients with alcoholism and poor nutritional status. The drug history. Certain medication may cause liver damage, which could lead to ascites, like methotrexate, methyldopa, and amiodarone. The family history. We should ask the patient about the liver diseases that run in the family, especially liver cirrhosis and Wilson disease, which is an abnormal metabolism of copper in the liver, causing the copper deposition in the liver hepatocytes. Social history. Ask about the alcoholic consumption, the quantity, and the duration. Alcoholic hepatitis can cause ascites without cirrhosis, as we have said previously. Ask also about recent pregnancy and oral contraceptive use in case of Budd-Chiari syndrome. Finally, the risk factors for viral hepatitis should be asked also in the history, like intravenous drug use, needle sharing, blood transfusion, tattoos, acupuncture, the sexual history, and the travel history. Now I will leave you with my colleague Mu'min Hijazi, who's going to talk about the physical examination. Marhaba, I'm Mu'min Hijazi, and I'm going to discuss with you the physical exam and the differential diagnosis relevant to the ascites. Now, first of all, ascites can usually be recognized clinically only when the amount of fluid present exceeds 1.5 liters. This depends on the body habitus. For example, fat people or obese people need more than this volume for the distension to be recognized. In women, ascites must be differentiated from an enormous ovarian cyst. The physical examination starts by the minute you walk into the room, and general examination is of significant importance. Before you start the exam, you need to introduce yourself, maintain privacy, ask for a permission by taking a verbal consent, maintain hygiene, and ask for a chaperone. You have to take the vital signs, including blood pressure, pulse rate, respiratory rate, and temperature. Now, since the commonest cause for ascites is usually liver cirrhosis, you have to look from inspection for signs of chronic liver disease. This can include jaundice due to elevated bilirubin, gynecomastia and breast atrophy due to elevated estrogen due to decreased estrogen metabolism in the liver, leukonychia, palmar erythema, clubbing, testicular atrophy, edema due to
the cirrhotic cardiomyopathy and heart failure, skin pigmentation, bruising due to reduction of the clotting factors, and organomegaly, including splenomegaly and hepatomegaly, and caput medosa due to dilated or periumbilical veins. Also, you have to look for signs of heart failure, as we said, peripheral edema, jugular venous distension, and third heart sound. Malignancy, for malignancy, you have to look also for lymphadenopathy in the Virchow node. As usual, the abdominal exam has inspection, palpation, percussion, and auscultation. For inspection, you should start from the foot of the bed by describing how the patient looks like, whether he looks in pain or no, whether he's ill or well, whether he's oriented or not, and if there is any drain or cannula present. The exposure should be from the abdomen, from the nipples to the mid of the thigh for the abdominal exam. Now, normally, the abdomen will be flat or slightly scaphoid and moves with respiration, and the umbilicus has to be central and inverted. In ascites, we see that the abdomen is distended evenly. The umbilicus, there might be umbilicus eversion due to increased fluid in the abdomen, and there may be distended veins as in caput medosa. Now, on the left, you see the normal looking abdomen, and on the right, you see the distended abdomen in ascites. Note how the abdomen is distended disproportionately with the patient's weight. As you can see that he is thin, however, the abdomen is severely and markedly distended. Palpation. Before you do the palpation, you need to make sure your hands are warm and clean. You start the palpation by asking the patient if he is suffering from any pain, to start away from the pain, and then with your right hand, you start superficial palpation in each of the 9 regions of the abdomen to check for any superficial masses or tenderness. And then you repeat the same regions in deep palpation to check for any organ enlargement. Now, in ascites, we have 3 specific physical exams. One of them is the fluid thrill sign, which we will discuss in a moment. Now, fluid thrill. Now, fluid thrill is for the severe ascites. First, you must place the edge of the patient's or an assistant's hand on the abdomen at the umbilicus centrally to prevent the vibration waves from being transferred or transmitted through the fat in the abdominal wall. You then flick one side of the abdomen with the index or the middle finger and feel the vibrations with the other hand or with your other hand on the other side of the abdomen. If you felt the vibration, this indicates ascites and a fluid thrill test is positive. However, when there is small accumulation of fluid, this sign is absent, meaning that this test is only for severe ascites. Fluid trapped in a cyst or in the renal pelvis or between adhesions will have a fluid thrill. This picture illustrates the fluid thrill test, which can be done along with an assistant. Now, hepatomegaly exam. You have to test for hepatomegaly and splenomegaly in patients with ascites because cirrhosis can cause both of which due to the organs being engorged with blood and due to also the cirrhotic cardiomyopathy. Place your hand flat on the skin on the right iliac fossa. Point your fingers upwards and your index and middle fingers lateral to the rectus muscles so that your fingertips lie parallel to the rectus sheath. Keep your hands stationary. Ask the patient to breathe in deeply through the mouth. Feel for the liver edge as it descends on inspiration because the liver is an intraperitoneal organ. Move your hand progressively up the abdomen, 1 centimeter at a time between each breath, until you reach the costal margin or detect the liver edge. The liver edge may be enlarged or displaced downwards by hyperinflated lungs. If you feel a liver edge, describe its size, surface, whether it's smooth or irregular, edge, whether it's and consistency.
Now this picture illustrates the hepatomegaly test and the normal liver span versus an enlarged liver. For splenomegaly, you have to place your hand over the patient's umbilicus with your place your hand over the patient's umbilicus with your hand stationary. Ask the patient to inhale deeply through the mouth. Feel for the splenic edge as it descends on inspiration. Then you move your hand diagonally from the right iliac fossa up to the left hypochondrium at 1 centimeter intervals with each breath. Feel the costal margin along its length, as the position of the spleen tip is variable. If you cannot feel the splenic edge, palpate your right hand, placing your left hand behind the patient's left lower ribs and pulling the ribcage forward. This picture shows the splenic palpation test, where you palpate with your right hand, and your left hand will be behind the patient's left lower ribs, and pulling the ribcage forward. Percussion. We do percussion from the midline of the abdomen, and then we move to the flanks to note for any changes in sounds from tympanic to dull. In case of ascites, we have to do the shifting dullness. Now, shifting dullness, by definition, it's a dull area that moves or changes shape when the patient changes position. The dullness of ascites is found in the flanks and across the lower abdomen. With the patient supine, percuss from the midline out to the flanks. Mark the area where you note there is a change from tympanic to dull. Keep your finger on the site of the dullness in the flank and ask the patient to turn on their opposite side. Pause for 10 seconds, allowing the ascitic fluid to gravitate, then percuss again. If the area of dullness is now tympanic, this indicates ascites. When there is a very large accumulation of fluid, this sign is absent, because simply the abdomen will be very full with fluid. No matter how you flip the patient right or left, it will be full of fluid. Now this picture shows the shifting dullness test. Puddle sign. Puddle sign is for mild ascites for 120 mL of fluid. It's useful for detecting, again, a small amount of ascites. Patient lies prone for 5 minutes, then rises onto elbows and knees. Then apply stethoscope diaphragm to most dependent part of the abdomen. The examiner repeatedly flicks near flank with finger. Continue to flick at same spot or same point on the abdomen, then move the stethoscope across the abdomen away from the examiner. A sharp increase in the intensity of the sound picked up by the stethoscope indicates the level of the fluid. This diagram shows, or this table shows, the threshold of fluid needed for each test to detect ascites. Fluid thrill is for severe ascites of 1 liter to 1.5 liters. Shifting dullness is for moderate ascites of 0.5 liter. Puddle sign is for mild ascites of 120 mL. Ultrasound and CT detect little ascitic fluid of just 100 mL. Auscultation. First, check that your stethoscope is warm, especially in winter. Then put your stethoscope. We have to auscultate at 4 areas. First, it is the McBurney point to hear the bowel sounds, and wait for at least 2 minutes before conducting that the bowel sounds are absent. Listen above the umbilicus over the aorta for arterial bruise. Listen 2 to 3 centimeters above the lateral umbilicus, above and lateral to the umbilicus for bruise from renal artery stenosis, and above the liver for bruise. In caput medosa, you will also note a venous hum over distended veins around umbilicus in cirrhosis with portal hypertension. This picture shows where vascular sounds can be heard.
Now, differential diagnosis of ascites. The differential diagnosis of ascites can lead to confusion and inability to exclude its multitude of causes in many patients. Many laboratory chemistry tests may be performed on ascitic fluid. The ascitic fluid is collected with paracentesis as shown on the picture below. Then we use this ascitic fluid to perform lab tests on it in order to try to rule out or rule in certain diseases or etiologies. Among the most useful tests is the serum ascites albumin gradient, or abbreviated as SAAG, and it is calculated as serum albumin subtracted from ascites albumin. Now, I will show you how we will interpret the results. Now, if the SAAG was above 1.1 gram per deciliter, then the cause is portal hypertension. Portal hypertension can be due to cirrhosis, alcoholic hepatitis, portal vein thrombosis, hepatic congestion. Hepatic congestion can be due to congestive heart failure, causing transudation from hepatic and peritoneal veins, and can be due to constrictive pericarditis due to abnormal cardiac filling, due to thickening of the pericardium, and due to hepatic venous outflow obstruction, which is Budd-Chiari syndrome, which presents with hepatosplenomegaly. Usually, Budd-Chiari syndrome is associated with hypercoagulable states, also in patients with whether hyperestrogenic states, postpartum, and in hepatocellular carcinomas. Now, as we said, above 1.1, it's due to portal hypertension. Below 1.1, all other causes, including malignancy, infections, and other miscellaneous causes. Peritoneal carcinomatosis is a malignancy, obviously, and positive cytology is highly indicative of peritoneal carcinomatosis. Hepatocellular carcinoma can also be a cause. Mesotheliomas and metastatic liver diseases as well. Infectious causes. Infectious causes, for example, it can be tuberculous peritonitis, and the DNA of Mycobacterium tuberculosis in ascitic fluid can be detected by PCR. This is one other test that can be performed on ascitic fluid. However, this tuberculous peritonitis is more common in developing countries suffering from high cases of the TB. Spontaneous bacterial peritonitis. The ascitic fluid would have a PMN, or polymorph nuclear cell count, of above or equal to 250 cells per millimeter cube. Also, ascitic fluid should be cultured if SBP is clinically suspected to know the exact causative agent, although most commonly is due to gram-negative bacteria and can be covered with the third-generation cephalosporin. Chlamydia trachomatis can cause ascites due to pelvic inflammatory disease secondary to chlamydia infection. Now, as we know, chlamydia trachomatis is an STI. Miscellaneous causes can be due to pancreatitis. Pancreatitis, as you all know, can cause wide range of, especially acute pancreatitis, can cause wide range of complications, including ARDS in the lungs and acute kidney injury and ascites as well. Now, in pancreatitis, the amylase level in ascitic fluid will be elevated. If the ascitic fluid amylase will be 6 times the blood serum concentration, it is indicative of pancreatitis. However, it's not so specific because amylase in ascitic fluid can be elevated in certain cases of malignancy. Nephrotic syndrome is another cause for ascites due to decreased oncotic pressure. Therefore, fluid will extravasate from the vessels because nephrotic syndrome results in proteinuria, loss of albumin, and hypoalbuminemia. If the cause of ascites remains unclear after performing the tests stated above, diagnostic laparoscopy should be considered. Thank you. يعطيك العافية دكتور. سامعني؟ أوكي. السلام عليكم، أنا زميلتكم ديانا. Yes, go. سامعك. أوكي.
In this presentation, I will tell you about the investigations, treatment, and complications of ascites. We have many types of investigations that can determine the underlying cause, as liver and cardiac function tests. In addition, we can use ultrasound or even CT imaging, which will help diagnosing a much smaller amounts than can be diagnosed clinically, which are also used to diagnose carcinomatosis and liver diseases. Ascites presentation ranges from being detected by imaging to a distended and bulging abdomen diagnosed clinically, and even sometimes the patient can experience tenderness in the abdomen. يعني مثل ما عرفنا الاسايتيز او حتى بنسميه الاستسقاء ممكن يكون مجرد كمية سوائل صغيرة واللي بنعرف وجودها من خلال السيتي أو الألتراساوند، ممكن يكون بكميات كبيرة ومرئية. هلا to diagnose ascites we can follow a routine which includes the following: CAAG or serum ascites albumin gradient calculation, red and white blood cells counts and differentials, total protein culture. And for specific cases where we need to diagnose or confirm a diagnosis, we can use amylase and triglyceride measurements, cytology, and mycobacterial smear culture. Now moving on for serum ascites albumin gradient calculation. هذا رح يكون أول method للinvestigation راح أحكيها اليوم. It's calculated as a serum albumin minus ascites albumin. The result of this test falls into two categories. The first is when the result is more than 1.1 grams per deciliter, which indicates portal hypertension related ascites, and the second when the result is less than 1.1 grams per deciliter, which is found in nephrotic syndrome, peritoneal carcinomatosis, serositis, TP, and biliary or pancreatic ascites. Now, CAAG for diagnosing portal hypertension related ascites has a specificity of 97%. And as I mentioned before, we can also use the ultrasonography CT and MRI, which are sensitive methods to detect ascites. Okay. Now for another method of diagnosing ascites, which is diagnostic paracentesis. Paracentesis can be used for both diagnosis and treatment, as you will see in the following slides. For now, diagnostic paracentesis, which is the aspiration of only 60 mL of the ascitic fluid, is used for the following cases: as new onset ascites, suspicion of malignant ascites, or to rule out spontaneous bacterial peritonitis. Ascitic aspiration is now most commonly performed under imaging guidance to minimize the risk of visceral injury. هلا the steps to perform هذا paracentesis investigation is starting by evacuating the bladder, then puncture the peritoneum under local anesthetic using a moderately sized trocar or cannula. Alternatively, a peritoneal drain may be inserted. In cases where effusion is caused by cardiac failure, the fluid must be evacuated slowly. Fluid is sent for microscopy, cytology, culture, including mycobacteria, and analysis of protein content and amylase. And this fluid can help us diagnose the cause of ascites. Now moving on to treatment. For ascites treatment, we follow the goal of ascites-free status with maintaining it thereafter, since we have to put in our considerations that ascites can be recurrent, and each recurrence will cause the treatment to become more complicated. Also, we have to treat ascites gradually to avoid any sudden change in the systemic volume status that can precipitate hepatic encephalopathy, renal failure, or even death. يعني أكثر من مرة ذكرت لازم نسحب السوائل على فترات أو خلال مدة غير قصيرة عشان ما بدناش نسبب الكومبليكيشنز اللي هلا ذكرتها اللي هي مثلا death, renal failure, encephalopathy وهي الأشياء. هلا treatment of the specific cause is undertaken whenever possible. يعني for example, if portal venous pressure is raised, it may be possible to lower it by treatment of the primary condition. برضو في عنا حالات الcancer which will have recurrent ascites. We have to deal with the malignancy while treating ascites. هلا Okay, we have many options to deal with ascites. We put them in order as starting with bed rest, then diet, which can be by two methods. The first is sodium restriction and the second is fluid restriction. Also diuretics, paracentesis, transregular intrahepatic portosystemic shunt, وفي also other shunts من الTAPS وفي transplant. Okay, starting off with bed rest. Why would we recommend resting in bed for ascites patients? Since the upright posture activates sodium retaining mechanisms, empower renal perfusion, and sodium exertion, so we recommend the patient to rest in a supine position. Okay, now moving on to dietary sodium restriction, which is restricting the intake of sodium to 200 milligrams per day. This method may be helpful, but diuretics are usually required. بس خلينا نكون عارفين إنه first line of treatment إحنا ممكن نستخدمها هي الصوديوم restriction.
هلا also there is fluid restriction, which is used to reach a dilutional hyponatremia, starting by causing central hypovolemia, which will stimulate ADH receptors, decreasing the free water clearance, and finally causing dilutional hyponatremia. But for now, no trials to assess the effect of water restriction in patients with cirrhosis and dilutional hyponatremia, since restriction may worsen the central hypovolemia, which we should care about. Also, water restriction isn't the first option. Sodium restriction is an appropriate first line. Now moving into medications, which are diuretics. Diuretic therapy is initiated along with salt restriction. Those drugs should be used with caution and gradually. Also, their use should be discontinued in patients with an increasing serum creatinine level. And we have to keep an eye on the weight of patients, since weight loss shouldn't be more than 500 grams per day to avoid significant side effects of dehydration and hypovolemia. Both furosemide and spironolactone, which are Lasix, aldactone, respectively, are combined and given in a state of liver ascites. As you all can see, the table on the right shows the medications recommended with their doses, which I will talk about in the next slide. Okay, diuretics, as we know, are of two types: potassium-sparing diuretics as spironolactone and loop diuretic as furosemide. Spironolactone is the initial diuretic of choice, starting with 100 milligrams orally each day, as indicated. The daily dose can be increased by 50 to 100 milligrams every 7 to 10 days to a maximum dose of 400 milligrams, until a satisfactory weight loss or side effects occur. يعني الجرعة المعطاة بنعمل على متابعتها بشكل يومي وممكن نزيدها أو العكس. برضو, let's not forget that spironolactone can cause hyperkalemia and gynecomastia, which are common side effects. We can use substitutes in patients who have painful gynecomastia, such as amiloride, trimethoprim, and eplerenone. Now, furosemide may be added if spironolactone fails to initiate diuresis. برضو, volume status, as I mentioned before, must be monitored closely by daily weight check and frequent examination during initial furosemide. صوتي واضح؟ Yes, yes. Go. Okay, تمام. Furosemide is used in a dose of 20 to 40 milligrams, increasing to a maximum dose of 160 milligrams orally daily, or butanide can be added to spironolactone. While using diuretics, we have to follow two important rules. The first is that patients should be observed closely for signs of dehydration, as electrolyte disturbances, encephalopathy, muscle cramps, and renal insufficiency. Finally, watch out from using non-steroidal anti-inflammatory agents, which may blunt the effect of diuresis and increase the risk of renal dysfunction. Now moving on from drugs into invasive methods of treatment, such as therapeutic abdominal paracentesis. As I mentioned before, this method is of two important values, which is used for both diagnosis and treatment. Therapeutic abdominal paracentesis is to place a needle into the abdominal area under sterile condition. By this method, we can aspirate up to 10 liters of ascitic fluid safely if the patient has peripheral edema. 10 liters are a very large amount to remove, so this is why we will aspirate this fluid gradually over 30 to 90 minutes using oral fluid restriction in addition to avoid hyponatremia. As you can see the picture on the right, we insert a needle into the abdominal area to aspirate the fluid. هلا رح نشوف بالصورة اللي بعديها. Okay, as you can see in this picture, we can determine the site of needle injection. We primarily can identify two places to insert it. The first one is preferred to use, which is the midline site, and is 2 to 3 centimeters below the umbilicus. We also have the lateral site of injection, which is 2 to 4 centimeters superior medial to the anterior superior iliac spine. Paracentesis is useful in the following. As an initial evaluation of ascites, also when spontaneous bacterial peritonitis is included in the differential diagnosis, we still use paracentesis, also to avoid acute decompression of tense ascites, and is used in malignant ascites. As I mentioned previously, في شيء اسمه tense ascites. It's a complication and its symptoms appear as respiratory compromise, impending peritoneal rupture through the ulcerated umbilical hernia, or even severe abdominal discomfort. يعني الاستسقاء ممكن يتطور لدرجة إنه يؤذي الأعضاء المجاورة، وأهم عضو ممكن يتأذى وتبين السيمتومز عليه اللي هو الرئة. The disadvantage of this technique is that if used alone, it will lead to post-paracentesis circulatory dysfunction, which is abbreviated as PPCD, which is a complication of large volume paracentesis that leads to a faster reaccumulation of ascites, hyponatremia, renal impairment, and shorter survival. ال PPCD happens in 20% of cases، يعني العدد مش قليل. Okay,
هلا for transjugular intrahepatic portosystemic shunts أو TEPS. It's a procedure done through the internal jugular vein where shunt is placed between the portal venous system and the systemic venous system, thereby reducing the portal pressure under local anesthesia. يعني هاي العملية بنعمل فيها على إدخال شنت أوكي ما بين البورتال فينوس سيستم والسيستميك فينوس سيستم عشان نقلل الضغط اللي بالبورتال بريشر نقلل البريشر بالبورتال سيستم. هلا TEPS can be used for refractory hard to treat ascites also for patients who have minimal response to aggressive medical treatment. بما معنى هاي العملية ما بنلجأ لها إلا ما بنلجأ لها كفيرست لاين تريتمنت، يعني في بعد الكومبليكيشنز اللي ذكرتهم ممكن نستخدمها. هلا في complication للTEPS which include shunt inclusion, bleeding, infection, cardiopulmonary compromise, hepatic encephalopathy, hepatic failure, and death. هلا as you can see in this picture the shunt is placed between the portal and systemic venous shunt. يعني هاي الشنت هي اللي لونها أخضر أوكي مكتوب عندها TEPS بتيجي ما بين ال two venous systems عشان نقلل الضغط مثل ما حكينا. هلا now moving into another type of shunts which is peritoneal venous shunt. They have many types and names but the most common are Levine and Denver. هلا this method reinfuses ascitic fluid into the vascular space but is now rarely used for ascites refractory to medical therapy. In rare cases which ascites accumulates rapidly after paracentesis and the patient is otherwise fit, permanent drainage of ascitic fluid via peritoneal venous shunt may render the patient more comfortable. هلا في مشكلة لاستخدام هاي العملية واللي هو هاي الشنت كتير قابليتها عالية للانغلاق أو خلينا نحكي الأوكلوجن. Also في other complications لهاي للshunting is disseminated intravascular coagulation which can be fulminant after shunt placement and requires shunt occlusion. هلا في حالات ما بقدر استخدم بليز امين السلايد اللي قبل ستيل اوكي ثانك يو. في حالات ما بنقدر نستخدم فيها الشنت او اللي هي الكونترا انديكيشنال يوز اللي هي البكتيريال peritonitis, recent variceal hemorrhage, liver failure, advanced hepatorenal syndrome or existing severe coagulopathy. هلا هاي الصورة هلا حنشوفها. Okay, as you can see here, the shunt, which is also named a chamber, is placed subcutaneously over the chest or abdominal wall, which may be included for manual compression. طبعا هاي العملية مش سهلة وفي إلها كتير complications، يعني ما إني ذكرت فوق إلها complication لسه في إلها كمان مثل ال overloading of venous system and cardiac failure. بس ممكن في طريقة نخفف منها هاي ال complications اللي هي خلال evacuating the ascitic fluid and partially replacing it with normal saline at the time of shunt insertion. هلا this procedure may also be used for patients with terminal malignant ascites giving improved quality of life despite the risk of further dissemination of malignant ascites. يعني قبل ما انتقل لآخر عملية من التريتمنت هاي الشنت ما بستخدمها بحالات وجود البكتيريا واللي راح تعمل لنا على ضخ البكتيريا للدم واللي راح تعمل لنا بكتيريميا، وبرضه في حالات السرطان كمان ما بنستخدم هاي العملية إلا إذا كانت الحالة تيرمينال، بستخدمها كعلاج تلطيفي للمريض عشان نريحه من الأسايتيز. هلا now for the last treatment mentioned used as is liver transplantation. Liver transplant involves a very complicated and prolonged process and it requires a very close monitoring and management by transplant specialists. هلا it is considered as a treatment for advanced cirrhosis and non-alcoholic liver diseases. Okay. هلا now for ascites complications which can occur before or even after the treatment. This is why we need to keep monitoring the patient even after treatment for recurrence or even any other complication. هلا let me start off with spontaneous bacterial peritonitis, which is an acute bacterial infection of ascitic fluid caused by spontaneous transmigration of gut bacteria أو هي البكتيريا هاي single pathogen into the peritoneum. هلا the clinical features of spontaneous bacterial peritonitis usually include the following. بداية local symptoms and signs أو يعني signs of peritonitis، يعني مثلا abdominal pain هاي symptom، مثلا في signs as rigidity, rebound, tenderness، وبرضه في sign حلوة اللي هي curse sign اللي هي بتكون عبارة عن الأسايتس بيعمل irritation للphrenic nerve وبيعمل shoulder pain، هاي هي كمان sign. برضه في عنا كمان GI upset as nausea vomiting واللي هم secondary للإلياس. في signs of systemic inflammation, hyper or hypothermia, chills, tachycardia, tachypnea and signs of septic shock ممكن ما تكون موجودة. في عندنا كمان worsening of liver and renal function و hepatic encephalopathy and GI bleeding.
Okay. The second complication is Hepatorenal Syndrome. It is a form of impaired kidney function that starts off by liver disease, which will progress to cirrhosis, leading then to portal hypertension. Here it means that there's no changes in the structure of kidney, بس إنه المشكلة بتكون عندنا functional. أمراض الكبد سواء cirrhosis أو ما بعد cirrhosis اللي هو portal hypertension will cause the release of vasodilators like nitric oxide, prostaglandins. These substances will cause splenic and systemic vasodilation. And as we know, vasodilation causes decrease in the blood pressure, and this drop in pressure will trigger the bioreceptors to activate three mechanisms. هلا في عندنا احنا three systems بالجسم راح يشتغلوا بمجرد ما ينتبهوا انه في عندنا vasodilation بالجسم, واللي هم renin, angiotensin, aldosterone system, vasopressin release, and the activation of sympathetic nervous system, trying to avoid the vasodilation. Those three will lead to vasoconstriction systematically, and particularly in the kidneys. But splenic vessels are resistant to vasoconstriction due to production of local vasodilators like nitric oxide, and so remains vasodilator. يعني الأوعية الدموية للكلية ما راح تستجيب لعملية الفازوكونستريكشن اللي هدول الثري سيستمز بيحاولوا يعملوها, واللي راح تسبب أضرار بزيادة للرينال فانكشن. وهي بتكون عبارة عن سايكل بتضلها تلف. هلا هاي السايكل continues as the kidney perceive inadequate volume of blood, thus activating the renin, angiotensin, aldosterone system. يعني برد بيشتغل بزيادة, leading to vasoconstriction of renal arteries and splenic vasodilation as they are resistant to vasoconstriction, leading to renal failure. هلا واخيرا رح انتقل لاخر types of complications. بدايه pleural effusion, or known as hepatic hydrothorax, which is a type of ascites associated with liver disease, which elevates the diaphragm and causes lower lung atelectasis, which will result in dyspnea and hypoxemia. هلا furthermore, a hepatic hydrothorax may develop from flow of ascites fluid into the pleural space via diaphragmatic defect. يعني الفكره من هاي الحاله انه السوائل او الاستسقاء بيعمل على رفع الحجاب الحاجز للاعلى, وبيأثر على الرئة, أو حتى ممكن يكون في ثقب أو إنه ثقب بالحجاب الحاجز رح يعمل على خروج السوائل للأعلى على قريب من الرئة. Also we have abdominal wall hernia, cellulitis, and tense ascites. Thank you for listening. إذا في حدا عنده أي سؤال يتفضل. يعطيكم العافية. في حدا عنده سؤال؟ الله يعافيك دكتور. اللي قدموه. طيب. Very good presentation. It was a little bit too long, but very informative. So the next will be mine, or some of you want to present his seminar? احنا عندنا سيمينار دكتور. Okay, so go on. في تكملة لسيمينارنا جروب 44, بعرفش إذا نبلش فيه قبل الجروب الثاني أو كيف. هلا هو بالجدول جروبنا اصلا كان قبل جروبكم امين, بس حمزه حكى لنا عندك ظرف لك خلينا قبلنا اصلا صح. اوكي تمام, خليني go ahead. بعرفش اذا السلايدز واضحين قدامكم هلا. Yes. زيد تفضل لو سمحت. Hello everyone, my name is Zaid Sfayyar and I will be presenting the first segment of the slides about perioperative care and post-operative complications. It's important to do a general evaluation of the surgical patient in order to ensure a decreased risk of perioperative complications. The goals of the evaluation itself are to identify the patient's medical problems, determine if further information is needed to characterize the patient's medical status, establish if the patient's condition is medically optimized, confirm the appropriateness of the planned procedure. We do a general evaluation by taking a thorough history and physical examination. And the key elements of the history should include pre-existing medical conditions known to increase operative risk, such as ischemic heart disease, congestive heart failure, renal insufficiency, prior cerebrovascular accident, and diabetes. Also, the patient's use of tobacco and alcohol or drugs should be also noted. We need to do routine diagnostic testing as well by doing CBC and the urinalysis and chest X-ray.
and pregnancy testing. Also, patients should continue their medications in the immediate perioperative period. Exceptions to this include diabetic patient medications, anticoagulants, and antiplatelet agents. Some specific consideration in perioperative management. Cerebrovascular diseases. Perioperative stroke is an uncommon surgical complication occurring in less than 1% of general patients and in 2 to 5% of cardiac surgical patients. Risk factors for perioperative stroke include previous CVA, age, hypertension, coronary artery disease, diabetes, and tobacco. Furthermore, known or suspected cerebrovascular disease requires special consideration, such as the asymptomatic cardiac bruit. It's relatively common, but fewer than 50% of bruit reflect hemodynamically significant disease, and no increase in risk of stroke has been demonstrated during non-cardiac surgery. Patients with recent transient ischemic attacks have an increased risk for perioperative stroke and should have perioperative neurologic evaluation. Elective surgery for patients with recent cerebrovascular accident should be delayed for a minimum of 2 weeks, ideally for 6 weeks. Now, for cardiovascular diseases, it's one of the lead causes of death after non-cardiac surgery. Patients who experience a myocardial infarction after non-cardiac surgery have hospital mortality rate of 15 to 25%. Some of the risk factors for that have been associated with perioperative cardiac morbidity are the patient's age, above 70 years old, unstable angina, which is chest pain that occurs at rest or with minimal physical exertion. And elective operation in patients with unstable angina is contraindicated and should be postponed. Recent MI, and it's a well-defined risk factor for cardiac morbidity. The risk of reinfarction is significant if an operation is performed within 6 months of an MI. Untreated congestive heart failure, diabetes mellitus, especially in those requiring insulin, valvular heart disease, aortic stenosis is a significant risk factor and may confer a 14-fold increase in relative risk independent of manifestations of congestive heart failure. And all patients with valvular heart disease, even hemodynamically insignificant disease, should receive prophylactic antibiotics before any operation that can introduce bacteria into the bloodstream to reduce the risk of infectious endocarditis. Arrhythmias, both supraventricular and ventricular, and the type of procedure should be cautiously monitored for patients who are undergoing thoracic surgery, vascular surgery, or upper abdominal surgery. They are at higher risk for adverse cardiac outcomes. Next slide. This is a table for the revised cardiac risk index, which is a tool used to estimate a patient's risk for perioperative cardiac complications. It looks for an association between perioperative variables and the risk for cardiac complications. Here we can see that some of the high-risk surgeries are intrathoracic, intraperitoneal, and major vascular surgeries. They are at higher risk for cardiac complications. And patients with history of myocardial infarction, positive exercise test, angina, which indicate that may have ischemic heart disease, and so on. Next slide. Some patients require additional studies to determine if further therapy is needed to optimize their status, like perioperative ECG. It should be done in intermediate or high-risk patients with a history of recent chest pain for scheduled for an intermediate or high-risk procedure.
Non-invasive testing. It should be patients who are identified to be at risk of perioperative cardiovascular event by the reverse cardiac risk index should undergo further evaluation by doing 3 types of testing: exercise stress testing, dipyridamole thallium imaging, and dobutamine stress echocardiography. Invasive testing. Patients identified as high risk and non-invasive testing should further evaluate with angiography. Some cardiovascular conditions require special considerations, like patients with pacemakers. They should have their pacemakers turned to the uninhibited mode before surgery. Patients with internal defibrillators, they should have these devices turned off during surgery. Perioperative beta blockade should be considered as a part of thorough evaluation of patients' clinical and surgical risk. Patients with recent angioplasty or stenting, they have a high incidence of complications when non-cardiac surgery is performed shortly after coronary angioplasty or stenting. Now we will go on to discuss the pulmonary diseases that need to be cautiously monitored. Pre-existing lung disease have an increased patients with pre-existing lung disease have an increased risk of preoperative pulmonary complications. Some of the risk factors are chronic obstructive pulmonary disease, which is the most important factor, increasing the rates of pulmonary complications 3 to 4-fold. Smoking, the patient's age, advanced age, more than 60 years old. Obesity with body mass index greater than 30 kilograms per meter squared. Acute respiratory infections. We should pay attention to the signs and symptoms of lung diseases during doing the physical examinations that indicate a lung disease, like wheezing, prolonged expiratory-inspiratory ratio, clubbing, and the use of accessory muscles of respiration. Furthermore, we need to do a diagnostic evaluation for the patient by doing chest X-ray, which should be done for acute symptoms related to pulmonary disease, as well as arterial blood gas, which should be considered in patients with a history of lung disease or smoking. Preoperative pulmonary function testing is probably unnecessary in stable patients. Some of the prophylactic measures and management should be done, like pulmonary toilet, which increases the lung volume by the use of preoperative in-sentence spirometry. The use of antibiotics should be elective operations should be postponed in patients with respiratory infections. If emergent surgery is required, patients with acute pulmonary infection should receive intravenous antibiotic therapy. The cessation of smoking is mandatory, and the use of bronchodilators is required in patients with obstructive airway disease. Renal diseases. Perioperative evaluation of patients with existing renal insufficiency. Some of the risk factors for it are the incidence of chronic renal insufficiency is higher in patients who have diabetes or hypertension. Metabolic and physiological dearrangements of chronic renal insufficiency. These include alterations in electrolyte concentrations, acid-base balance, platelet function, the cardiovascular system, and the immune system. The type of operative procedures. Minor procedures are well tolerated in patients with chronic renal insufficiency. However, major procedures are associated with increased morbidity and mortality. We should do a general evaluation of the patient with renal diseases by taking a thorough history, and it's important to ascertain the specific etiology of chronic renal insufficiency, because patients with hypertension or diabetes are at increased level of
risk of perioperative morbidity and mortality. Also, we need to do a thorough physical examination by checking if there's elevated jugular venous pulsations or crackles on lung examinations, which can indicate intravascular volume overload. Also, diagnostic testing by doing laboratory tests, complete blood count, serum sodium, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, and so on. And BUN, creatine levels, and non-invasive cardiac evaluation. We need to do a proper management for patients with chronic renal insufficiency by monitoring the timing of the dialysis. Dialysis should be performed within 24 hours of the planned operation. And monitoring for the intravascular volume status. Patients with chronic renal insufficiency may require invasive monitoring in the intraoperative and post-operative period. Patients who are at risk for perioperative renal dysfunction, some of the risk factors for it are elevated preoperative BUN or creatinine, congestive heart failure, advanced age, intraoperative hypotension, sepsis, and administration of nephrotoxic drugs. We can prevent it by many means, like intravascular volume expansion, by adequate hydration. It's the most important preventative measure for reducing the incidence of ARF. Radiocontrast dye administration and judiciously use of nephrotoxins, including aminoglycosides, antibiotics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and various anesthetic drugs. Now, infectious complications. Infectious complications may arise in the surgical wound itself or other organs, and it is important to overemphasize the importance of frequent hand washing and antiseptic foam use by all healthcare workers to prevent the spread of infections. We should do a proper assessment of the risk factors for infectious complications. And there are procedure-specific risk factors, which include the type of operation, the degree of wound contamination, and the duration and urgency of the operation. Also, patient-specific risk factors, which include age, diabetes, obesity, immunosuppression, malnutrition, pre-existing infection, and other chronic illnesses. Prophylaxis. There are non-antimicrobial strategies which decrease the risk of infection, including strict sterile technique, maintaining normal body temperature, and maintaining normal blood glucose levels and hyperoxygenation. Antibiotic prophylaxis has contributed to reduction in superficial wound infection rates. Also, the use of perioperative skin antisepsis plays an important role in preventing post-surgical infection. Next slide. Those are the type of wound during surgeries and the organisms that contaminate these wounds. Patients with diabetes have experienced significant stress during perioperative period and are at an estimated 50% increased risk of morbidity and mortality versus non-diabetic patients. They experience more infectious complications and have impaired wound healing. We should monitor their blood glucose levels on call to the operating room and during general anesthesia to prevent unrecognized hyperglycemia or hypoglycemia. Regarding their drugs, patients with diet-controlled diabetes can be maintained safely and without food or glucose infusion before surgery. Patients who are taking oral hypoglycemic agents should discontinue their medications the evening before scheduled surgery. And patients who take long-acting agents should discontinue these medications 2 or 3 days before surgery. Patients who normally take insulin require insulin and glucose preoperatively to prevent ketosis and catabolism.
and they should receive 1/2 of their morning insulin dose and 5% dextrose intravenously at 100 to 125 milliliter per hour. Now, I will leave you with my colleagues to continue presenting the rest of the slides. يعطيكم العافية. هلا بدنا نكمل عن adrenal insufficiency and steroid dependence. بالأول بس we should differentiate between two terms. الأول هو perioperative and الثاني هو preoperative. Perioperative means around the time of surgery. This usually lasts from the time the patient goes into the hospital until the time the patient goes home. High perioperative. Preoperative means the time before the surgery. Just to be like in the same page. بالاول بدنا نحكي عن الاكزوجينوس ستيرويد. زي ما بتعرف كثير عندنا مرضى بيكونوا بياخذوا ستيرويد من مصادر خارجيه بسبب العديد من الامراض. هلا في البدايه احنا لازم نعرف الدوز amount and frequency for each type of steroids because we have two types, long acting and short acting. Second, we should do perioperative stress dose steroids. طيب what's the meaning of stress dose steroids? زي ما بتعرفوا we have an axis in our body. It's hypothalamus pituitary adrenal axis. لهيك اي هرمون بيطلع من الادرينال جلاند لازم يكون في جاي ستيميوليشن من الانتيريور بيتوتري اللي هو الاي سي تي اتش هرمون بيطلع من هناك، والاي سي اتش عشان اي سي تي اتش عشان يطلع من الانتيريور بيتوتري لازم يكون جاي سي ار اتش من الهايبوثالاموس. لهيك لما احنا بنكون قاعدين ناخذ اكزوجينوس ستيرويدز من مكان خارج يعني من مكان غير برا الجسم، الهايبوثالاموس والانتيريور بيتوتري راح يبطلوا يطلعوا الاي سي تي اتش والسي ار اتش. لهيك لما احنا المرضى اللي بيكونوا قاعدين بياخذوا ستيرويدز على مده سنه كامله، احنا لما بدنا ندخلهم على العمليه we should like give them stress dose steroids. هلا عشان الدوز ريكومنديشنز، هلا زي ما انتم بتعرفوا انه احنا في عندنا نورمال ادرينال جلاند بروسيجر اللي هو بروديوس بس اللي هو من 250 ل 300 ملي جرام بير داي لما يكون في عندنا ماكسيمال ستريس. لهيك احنا لما يكون في عندنا سيرجري احنا بنعطي هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت 100 ملي جرام اي في، بنعطي واحد قبل ليله من العمليه، واحد في بدايه العمليه، وبعدين في نفس يوم العمليه كل 8 ساعات عشان نوصل للنورمال ادرينال ستريس ريسبونس. عشان الانتي كواجوليشن indications for warfarin therapy are atrial fibrillation, venous thromboembolism and mechanical heart valve. هلا زي ما انتم بتعرفوا انه في عندنا كثير مرضى بياخذوا وورفرين وانه هم بيستعملوه كرونيكلي، ما مش انه لفتره بسيطه، لفتره طويله كثير. طيب الورفرين زي ما بتعرفوا هو انتي كواجولنت، لهيك هذا بزيد من فرص البليدنج. لهيك احنا لما يكون في عندنا احنا عمليه we should wait between the risks and the benefits. طيب شو هن الريسكس انه للموضوع؟ الريسك هي انه ثرومبو امبوليك افكت، فاحنا راح يصير في عندنا ثرومبو امبوليك افكت اذا ضلينا مستمرين. بس اذا احنا وقفنا جزء الريسك تاعه انه راح يكون في عندنا ثرومبو امبوليك افكت اذا كملنا بالوارفرين، والبنفيت تاعه اللي هو ريديوس انسيدنس اوف بليدنج. لهيك احنا بكل حاله تختلف الابروتش تاع المريض، احنا ما في عندنا ابروتش ثابت لكل المرضى، كل مرضى لازم نعمل مقارنه بين الريسكس والبنفيتس عشان نطلع بنتيجه. زي ما بتعرفوا في احنا عندنا بري اوبراتيف انتي كواجوليشن. لو وي شود ميجر الاي ان ار، الاي ان ار اذا كان اقل من 1.5 it's safe to perform the surgery. if it was between 2 and 3 لازم نوقف الميديكيشنز لاربع ايام قبل العمليه. اذا كانت اكثر من 3 ايام لازم نوقف اكثر من if it was more than 3 لازم نوقف الورفرين لاكثر من 4 ايام. هل البوست اوبراتيف انتي كواجوليشن in patients who can tolerate oral or nasogastric medication warfarin therapy can be resumed in post operative days 1 or 2. بس زي ما انتم بتعرفوا احنا بالانتي كواجوليشن يعني انتي كواجوليشن we have two drugs warfarin وهيبارين. الورفرين بتميز عن الهيبارين انه عشان هو مدته اطول لانه الهاف لايف تبعه اطول. لهيك لما احنا نبلش نعطي وورفرين مش من البدايه راح يعطي نتيجه اصلا، يعني بده حوالي 72 ساعه عشان يعطي الفول افكت تبعه. لهيك احنا ممكن نعمل شيء اسمه بريدجنج، بحيث انه احنا نعطي لو مولكيولر ويت هيبارين في اليومين هذول الاول يومين، بعدين ومع وارفرين، بعدين خلص نكمل على الوارفرين لحاله. طيب في عندنا في بعض الامرجنت بروسيجرز، يعني في عندنا عمليه طارئه لازم تصير والمريض هو اصلا اوريدي بياخذ وورفرين. هلا زي ما بتعرفوا بلازما برودكتس مust be administered. هلا الورفرين بيعمل ستوب للسينثيسيس تاع الكواجوليشن فاكتورز من الليفر. لهيك احنا شو بنعمل؟ بنجيب فريش فروزن بلازما
بنعطيها للمريض عشان نقدر نعمل العمليه. هلا راح ندخل في موضوع البوست اوبراتيف كير اوف ذا بيشنت. بالاول احنا في عندنا روتين بوست اوبراتيف كير، يعني هذا الروتين بوست اوبراتيف كير بنعمل لكل المرضى وكل واحد يعني ضمن احتياجات معينه. هلا اول شيء احنا ما زي ما بتعرف انه اغلب المرضى في اول يوم بيكون ام بي او، فلهيك احنا بنعطيهم انترافينوس فلويد عشان لعبين ما يقدروا يدخلوا على جسمهم فلويدز. ثانيا في عندنا ديب فين ثرومبوسيس بروفيلاكسيس، في تيبل هلا راح نوصل له كمان شوي. في عندنا هون pulmonary toilet. هلا البولمونري تويلت احنا قبل شوي مرينا عنها لما زميلي كان بيحكي عنها، بس هلا لازم احنا نحكي عنها اكثر. هلا البولمونري تويلت هي هاي موجوده بكتاب واشنطن مانوال زي هيك احنا كنا كاتبينها بسلايد بما انه هو البريفرنس تاع هذا السيمينار. لكن now pulmonary toilet it's known as pulmonary hygiene, which means exercises and procedures that help to clear your airways from mucus. احنا هلا من الامور هاي في عندنا كف وديب بريثنج، هدول لاين بيولوجيك ممكن نعرفهم. في عندنا يعني زي اداه بنستعملها اللي هي انسنتيف سبايرومتري. الانسنتيف سبايرومتري كلياتنا شفناها بالراوند تاعون السيرجري، بتلاقيهم عند المرضى دائما بكونوا قاعدين يفتحوا عليها ثاني يوم. كلنا شفناها. هاي ليش بنعملها؟ هاي بنعملها عشان البولمونري تويلت، عشان نفضي اللنجز من اي ميوكس او غيره. هون في عندنا level of thromboembolism risk and recommended thromboprophylaxis in hospital patients. We have low risk, moderate risk and high risk. كل واحد في له عمليات معينه. طبعا احنا اول شيء ليش في احنا اصلا عندنا دي في تي؟ هلا زي ما انتم بتعرفوا يعني ليش ممكن نعطي بروفيلاكسيس للدي في تي؟ هلا كثير من العمليات بعد ما المريض يطلع من العمليه بيكون ما بيقدر يتحرك، لانه ما بيقدر يتحرك فبصير عنده في دي في تي. لهيك انتم لو تلاحظوا هون بالهاي ريسك، الهاي ليفل اوف ريسك، في عندنا هون توتال هيب ارثوبلاستي وتوتال ني ارثوبلاستي وميجر تروماز، وكل عمليات اللي ممكن المريض بعدها ما يتحرك هاي ريسك. لهيك احنا بنعطي له بروفيلاكسيس عشان الدي بي تي. هلا الميديكيشنز اللي احنا بنعطيها روتين للمرضى بنعطيه انتي ايميتكس. زي ما بتعرفوا انه اغلب المرضى بيكون في عندهم نوجا وفوميتنج، لهيك احنا نعطيهم اياه بعد الانستيزيا. احنا ممكن نعطيه اسيد ريديوسينج ايجنتس عشان الالسر بروفيلاكسيس، خاصه هاي عند المرضى اللي بيكون عندهم السر من الاساس. هلا زي ما انتم بتعرفوا لازم يكون بعد يعني جنرالي دائما بعد العمليه المريض بيكون ان بين. لهيك inadequate pain control can slow recovery او انه ممكن تؤدي لكومبليكيشنز. يعني اذا كان المريض احنا مش معطينه انالجيزكس او مش معطينه شغلات تخفف الوجع عنده، هذا الشيء ممكن شو يسوي عنده؟ ممكن ياخر من الريكفري تبعه وممكن يودينا لكومبليكيشنز زياده. كمان ممكن نعطيه انتي بايوتكس حسب الحاله طبعا. هلا في عندنا طبعا يعني تيست وايفالويشن لكل مريض بعد ما يطلع. هلا في احنا عندنا سي بي سي. السي بي سي خصوصا يعني بنستعمله بهاي الحاله عشان لما يكون في عندنا significant blood loss. لما يكون في عندنا significant blood loss احنا بهمنا نشوف الكومبليت blood كاونت. انا اعتذر ثواني. ممكن نعمل سيرم الكترولايتس بيو ان اند كرياتينين. طيب ليش ممكن نعمل هذول الشغلات؟ زي ما انتم بتعرفوا ان احنا زي ما حكى زميلي قبل شوي احنا ممكن يصير عندنا رينال انسفشنسي، ممكن يصير عندنا، واحنا اصلا المريض بيكون في ان بي او ستاتس قبل العمليه وبعدها بشوي. لهيك احنا بيكون في عنده خربطه بالالكترولايتس، هيك لازم نفحصهم عشان نصحح هاي الخربطه، لانه هاي اي مشكله بالالكترولايتس اللي عندنا او بالبلد يوري نيتروجين او بالكرياتينين ممكن تؤدي لنا لكومبليكيشنز لقدام. الكواجوليشن ستاديز لازم نسويها خصوصا للمرضى اللي بيكون عندهم مشاكل يعني انسلت صارت تو ذا ليفر داخل العمليه. لازم نعمل له ديلي اي سي جي. هلا احنا الديلي اي سي جي هذا كيف بنعمله؟ ما بنعمله مره واحده، بنعمله على 3 مرات. بنعمل في عندنا تروبونين 1 احنا بناخذ بنقيسه على مدار 3 مرات، كل مره بعيد عن الثانيه 8 ساعات. وهذا انه هو من احسن الويز تو مونيتور فور مايوكارديال اسكيميا اند بيشنت with significant cardiac risk factors. هلا الشيست اكس راي CXR means chest X-ray after any procedure in which the thoracic cavity is entered or when central venous access is attempted. هلا احنا في عندنا الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز زي ما احنا قبل شوي حكينا، احنا هالكومبليكيشنز بنوزعها على السيستمز، لانه كل سيستم ممكن يصير في عنده كومبليكيشنز سبيسيفيك كومبليكيشنز بعد العمليه. اول واحد نيورولوجيك كومبليكيشن. بدايه في احنا ممكن يصير عندنا بيري اوبراتيف ستروك، وبعيد وبكرر بيري اوبراتيف ستروك مش نفس البري اوبراتيف ستروك. بيري means كل التايم before and after.
والبري بس بيفور. لهيك بيري اوبراتيف ستروك احنا بيكون عندنا البرزنتيشن بالعاده تبعها بيكون المريض عنده فقدان في التركيز، بيكون في عنده فقدان في النيورولوجيكال فانكشنز. الاكزامينيشن تبعها بنعمل له النيورولوجيك اكزامينيشن، فايتال ساينز وفينجر ستيك جلوكوز اند بلس اوكسيمتري. البلس اوكسيمتري اذا بتعرفوا هو هذا نفسه اللي بشوف عندنا الاوتو ساتوريشن. الايفالويشن تاع البري اوبراتيف ستروك وي هاف لابوراتوري ايفالويشن مثل سي بي سي، الكترولايتس، بي يو ان، كرياتينين، كواجوليشن ستاديز، سي تي سكان اوف ذا هيد. هلا ليش نسوي سي تي سكان اوف ذا هيد؟ تو رول اوت اني هيموريجيك ستروك. زي ما انتم بتعرفوا الستروكس في لها نوعين، في عندنا ممكن تكون اسكيميك ستروك، في عندنا هيموريجيك ستروك، وكل وحده لها ابروتش خاص فيها. ما بنقدر نتعامل مع الاسكيميك ستروك مثل الهيموريجيك ستروك. ممكن نعمل اي سي جي وممكن نعمل ام ار اي. التريتمنت عندنا بنعطي له سبلمنتال اوكسجين اند اي في فلويد، وبنعطيه اسبرين. الاسبرين بنعطيه في حاله الاسكيميك ستروك. متى بنعطي الاسبرين؟ في حاله الاسكيميك ستروك. مش معقول يكون في عندنا هيمورجيك ستروك ونعطيه اسبرين، بنكون احنا هيك زدنا الطين بله وزدنا الكومبليكيشنز تاعه المشكله. بنعطيه 325 ملغ اورالي، وبنعطي كمان ثرومبوليسيس. هلا ثرومبوليسيس راح حدا يطلع يقول طب كيف ممكن نعطيه ثرومبوليسيس هل هو طالع من عمليه في عنده ووند؟ ثرومبوليسيس شو ممكن يسوي؟ ممكن يسوي عنده بليدنج، ممكن يسوي عنده 100 مشكله. الثرومبوليسيس ما بنعطيها الا في حالات قليله جدا، ولازم يكون مشرف على هذا الاعطاء للثرومبوليتكس بشكل عام. لازم يكون في معنا نيورولوجيست، وهي يعني كونترا انديكيتد يعني ذا موست اوف كيسز، بس في احنا عندنا حالات بنعطي فيها ثرومبوليتكس. طيب في عندنا هلا سيجرز. السيجر زي ما بتعرفوا هي نوبات بتصير مع المريض. هلا evaluation and treatment of post-operative seizure involve the same principles as those encountered in other settings. هلا احنا بالعاده لما احنا بنعالج البوست اوبراتيف سيجرز احنا بنعالجها كانها سيجر عاديه، احنا ما بنعالجها كانها بوست اوبراتيف. احنا الابروتش تبعها مثل الابروتش تاع السيجر في اي سيتنج ثاني. هلا بالاول لازم ناخذ الهيستوري من البيشنت ونشوف عشان السيجر في حدا شافها او في حدا يعني راقبها. ليش احنا بنسال زي هيك؟ عشان نعرف اذا السيجر تبعها. وهلا في احنا عندنا اكثر من نوع من السيجرز، في عندنا فوكل، في عندنا جنرال. بعدين ممكن نعمل complete physical and neurological examination، وبعدين نعمل diagnostic studies مثل vital signs, blood glucose determination, CBC, serum chemistries يعني including electrolytes and other things, including calcium and magnesium. delirium هي impaired memory, altered perception and paranoia. المريض بيجي عندك بيكون هو بالعاده بيكون كبير بالعمر، بيكون طالع هلا من عمليه. Management begins with eliminating the possibility of underlying physiologic or metabolic dearrangement أو abnormalities. يعني إحنا بالعادة الكوزز أصلاً تاعون الديليريوم هن medications. most common causes هن medications و infections. other causes هن hypoxia و electrolyte abnormalities. لهيك إحنا لازم نشوف الفسيولوجي عند الإنسان عشان نتأكد إنه ما في عنده electrolyte abnormality هي اللي سببت الديليريوم هذا. alcohol withdrawal. alcohol withdrawal هو minor withdrawal. هلا هو يعني ترك الكحول بعد الادمان عليه لفتره طويله. يعني بيكونوا بيتعاطوا الكحول لفتره سنه سنتين على فتره طويله، وبعدين بوقف الكحول طوالي. هون بصير في عندهم symptoms بنسميها alcohol withdrawal، اللي هي في البدايه في عندنا minor في عندنا major. الماينر withdrawal can begin 6 to 8 hours after cessation of alcohol intake and is characterized by anxiety, anorexia and nausea. هلا كمان في عندنا ساينز اخرى ممكن تكون include tachycardia, hypertension and hyperreflexia. treatment ممكن نعطيه clonidine and general medical care. Cardiovascular complications. بالبداية في عندنا myocardial ischemia and infarction. The presentation of myocardial ischemia in the post-operative patient is often silent or present with dyspnea, hypotension or atypical pain. يعني احنا بالعاده المرضى اللي بيجوا عندنا بيكون في عندهم يعني ام اي بعد العمليه. بالعاده ما بتكون زي الام اي التيبيكال برزنتيشن تبعها. يعني بالعاده التيبيكال برزنتيشن تاع الام اي بيكون عنده تشست بين، بيكون قاعد بيضرب على ايده، فاحنا ممكن نتوقع انه في عنده ام اي. بس بوست اوبراتيف بيكون الموضوع مختلف. هلا لما اذا اجاك بعد البوست اوبراتيف اجانا تشست بين اللي هو المفروض تيبيكال برزنتيشن اوف ام اي، احنا الديفرنشال دايجنوستس تاع الكلام هذا بيكون عندنا يا ام اي، يعني pulmonary embolism، يعني نيمونيا، يا بريكاردايتس، aortic dissection،
and pneumothorax. Evaluation of myocardial ischemia and infarction. في البداية عندنا physical examination و diagnostic test اللي هو ECG، وفي عندنا laboratory data مثل cardiac enzyme, routine serum chemistries, CBC and oxygen saturation. A treatment of myocardial ischemia and infarction. telemetry بالأول. التليمتري طبعا هو مصطلح بيعني الفيتال ساين مونيتورينج. هلا زي ما بكون يعني احنا بنخلي الفيتال ساينز تاعون المريض مربوطين بسنترال روم، خلينا نحكي اللي هي بتكون غرفه التمريض او غرفه الناس اللي بتتابعوا المرضى، واحنا قاعدين بنشوف الفيتال ساينز على مدار الساعه عشان نتاكد. فتليمتري مينز انه احنا نكون بنراقب المريض 24 ساعه الفيتال ساينز تاعونه. بعدين في عندنا اوكسجين ثيرابي، وفي عندنا فارماكولوجيكال ثيرابي مثل بيتا بلوكرز، مورفين سلفيت اند انتي بليتلت ثيرابي. هلا عشان الكونجستيف هارت فيلير، هلا احنا اصلا في عندنا من الكونجستيف هارت فيلير بوست اوبراتيفلي عندنا تو تايبس. الاول بصير immediately بوست اوبراتيف، واحد بصير بعد 24 to 480 hours. هلا اللي بصير immediately بصير في ليش؟ شو السبب تبعه؟ بيكون في عندنا excessive intraoperative administration of fluids، وهذا منطقي. اللي بصير عندنا بعد يوم ليومين بيكون related to mobilization of fluids that are sequestered in the extracellular space. هلا differential diagnosis of shortness of breath or hypoxia in the perioperative period includes congestive heart failure, pneumonia, atelectasis, pulmonary embolism, و airway disease مثل asthma و COPD, and pneumothorax. Evaluation of congestive heart failure by history and physical examination و diagnostic test مثل pulse oximetry or ECG and chest X-ray. Management of congestive heart failure. بالبداية بكون supplemental oxygen أو diuretics, morphine, arterial vasodilators أو inotropic agents. الinotropic agents مثل شو؟ مثل دايجوكسين، وزي ما أنتم بتعرفوا الدايجوكسين هو بزيد الكونتراكتيليتي الميوكارديال كونتراكتيليتي، لذلك احنا بنعطيه في حالات الكونجستيف هارت فيلير لو احنا بنكون we need to increase myocardial contractility to solve the problem. pulmonary complications. هلا لما يكون في عندنا الديسبنيا، الديفرنشال دايجنوز تاعها بيكون يا اتيلاكسيس، يا لوبرا كولابس، يا نيمونيا، يا كونجستيف هارت فيلير، COPD ونيموثوراكس وبulmonary embolism and aspiration. هلا evaluation of pulmonary complications بصير عن طريق بالهيستوري، physical examination, diagnostic test. الديagnostic testing طبعا CBC, chemistry profile, arterial blood gases, ECG and chest X-ray. Management of specific pulmonary conditions. هلا أول شيء عندنا atelectasis. What's the meaning of atelectasis من الأساس؟ atelectasis لما يصير في عندنا collapse في الالفيولاي، هاي usually بتصير within 36 hours after operation. لهيك for most patients deep breathing and coughing along with the use of intensive spirometry are adequate. نرجع الانسنتيف سبايرومتري هو اللي احنا قبل شوي فرجيناكم صورته، اللي احنا حكينا انه موجود بيكون دائما بغرف المرضى بوست اوبراتيف. لهيك الانسنتيف سبايرومتري لما احنا كنا نسال بالراوندز الدكاتره بنداوم معهم ليش المرضى بيستعملوه، كان يعني ذا مين كوز يجاوبونا انه هو مشان نمنع الاتيلاكسيس اللي بتصير within 36 hours after operation. في عندنا اذا صار في عندنا gastric aspiration means انه يدخل عندنا لللنج شيء يعني جسم غريب من الاستومك. طبعا therapy is supportive and antibiotics are typically not given empirically، يعني طبعا احنا ما بنعطي الانتيبيوتكس بالتجريب في هاي الحاله. هلا في احنا عندنا نيموثوراكس treated with tube thoracectomy. هلا النيموثوراكس في عندنا شيء، النيموثوراكس كحاله it's not urgent، بس في احنا عندنا حاله بتخوف اكثر منها اسمها tension نيموثوراكس. tension نيموثوراكس يعني within minutes اذا ما حليناها المريض ممكن يموت. فشو حل التنشن نيموثوراكس؟ هي needle decompression بالسكند intercostal space in the mid clavicular line. COPD and asthma بيكون عندنا acute therapy، الحل تبعها acute therapy includes administration of supplemental oxygen and inhaled beta adrenergic agonist. وبترككم مع زميلتي مريان عشان تكملنا. يعطيكم العافية. أنا زميلتكم مريان حدادين، رح أكمل معكم آخر سيجمنت من هاي البرزنتيشن. رح أبلش أحكي عن الرينال complications.
أول إشي عنا الأكيوت رينال فيلير. هلا الكوزز بنقسمه لثلاثة أقسام. أول إشي البري رينال اللي هو بيكون من أي إشي بيقلل الرينال برفيوجن. ثاني إشي عنا الانترنزك اللي هو ممكن يكون سببه راديو كونتراست داي ادمنستريشن، ممكن المريض عنده أكيوت انتستينال interstitial nephritis. والبوست رينال ممكن يكون سببه obstruction باليوريتر أو بالبلادر أو حتى لو عنده enlarged prostate. Next. تمام. الجنرال ايفالويشن بدك تاخذ هيستوري وفيزيكال اكزامينيشن، بدك تعمل يوريناليسيز ومايكروسكوبي وكلتشر، وفي بدك تعمل حسبه للفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. الكالكوليشنز واضحه قدامكم، وحطيت لكم جدول يوضح لكم انه كل قيمه كيف رح يدلكم اذا كان الكوز بري رينال او بوست رينال حسب. وفي عندنا تيست ممكن نعمله diagnostic testing اللي هو الرينال التراسونوجرافي. هلا بس في معلومة حابة أضيف لكم إياها إنه عشان تنتبهوا عليها، إنه الراديولوجيك ستدي using IV contrast بيكون contra indicated، عشان أنت بهاي الطريقة رح تعمل exaberation للرينال انجري، فبدك تنتبه إنه contra indicated. هلا المانجمنت اوف سبيسيفيك بروبلمز رح نبلش نحكي عن الأوليغويوريا اللي هي لما يكون اليورين اوتبوت أقل من 500 ملي باليوم. الايفالويشن بدك تعمل التست اللي هم كاردياك ايكوكارديوغرافي، بدك تعمل سنترال فينس بريشر، pulmonary artery pressure. والمانجمنت هلا البري رينال عشان حكينا السبب بيكون هايبوفوليميا بدك تعطي فلويد. الانترنسك بدك تحل الكوز وبدك تمانج الفوليوم ستاتس. البوست رينال بدك تعمل بيركوتينس نفروستومي تيوب فولي كاتيتر، او في بعض الحالات بنضطر نعمل سوبرا بيوبيك كاتيتر. تمام. هلا لا باك. اوكي. هلا الاليفيتد كرياتينين والاكيوت رينال فيلير. الايفالويشن نفس اللي حكيناه قبل شوي. المانجمنت انت بدك توزن المريض ديلي، بدك تشوف الالكترولايتس، بدك تخلي المريض بيوفوليميك ستيت. هلا في حالات بنضطر نعمل دياليسيس. شو هي هاي الحالات؟ اذا كان عندنا انترافاسكولار فوليوم اوفرلود، لو كان عندنا هايبركليميا، او لو كان في سيفير ميتابوليك اسيدوسيس، او ظهر عندنا اي كومبليكيشن لليوريميا مثلا عنده بيريكاردايتس هيك، بدك تضطر تعمل دياليسيس. نكست. اوكي. هلا ننتقل نحكي عن الانفكشس كومبليكيشنز. اول إشي بدنا نحكي عنه الفيفر. هلا بالفيفر بدنا ننتبه انه قد ايه صار مارق وقت على العمليه، لانه الفيفر ممكن تكون انترا اوبراتيف، ممكن تكون باول 24 ساعه، وممكن تكون بعد 72 ساعه. هلا اذا انترا اوبراتيف ممكن يكون سببها malignant hyperthermia. اذا باول 24 ساعه ممكن تكون streptococcal او clostridial wound infection. واذا كانت ب 72 ساعه ممكن تكون نيمونيا او UTI، وفي اسباب ثانيه موضحين قدامكم على السلايد. نكست. هلا لا قبل الدايجنوستيك ايفالويشن. نكست. diagnostic evaluation. بدك تشوف المريض بيكون عنده فيفر ولوكوسايتوسيس، بدك تشيك على محل الونز والتيوبس والكاتيتر. اللاب تست بدك تعمل CBC يوريناليسيس، الشست اكس راي وجرام كلتشر، وبدك تعطي انتيبيوتكس، تعمل الترا ساوند او CT حسب. هلا اذا كان عندنا وند انفكشن، اذا كان سوبرفيشل بدك تضطر تعطي الانتيبيوتكس، مش يعني مو ضروريا هون، بس اذا كانت الاريديما اكستنسيف بدك تعطي بارانترال انتيبيوتكس. واذا كانت اجريسيف وواصله الاندرلاينج فيشيا بدك تضطر تعمل emergent operative debridement، وبدك تعطي broad spectrum antibiotics IV. الريسبيراتوري انفكشنز بدك تعمل كلتشر للسبيوتوم والبلود، وبدك تعطي انتيبيوتكس. هلا بس في معلومه كمان حابه اضيف لكم اياها، انه اذا كان البيشنت اضطر ياخذ ميكانيكال فنتيليشن لمده اطول من 48 ساعه، فهو عنده هاي ريسك انه يكون عنده فنتيليتر اسوسييتد نيمونيا، وهي بتضطر بعدين تعمل برونكوسكوبي. فهذا الشيء بدنا ننتبه له. وثاني نوع هو gastrointestinal infections. بدك تعمل بدك تعطيه فلويد، وممكن تعطي مترونيدازول او فانكومايسين.
الانترا ابدومينال ابسس او بيريتونايتس. هلا اذا كانت generalized بيريتونايتس بدك ممكن تضطر تعمل emergency laparotomy. اذا كان الانفلاميشن localized بتعمل CT. واذا كان عندنا انتر ابدومينال ابسس بدك تعمل درينج، ممكن يكون يا انه اوبراتيف يا بيكون percutaneously with radiologic guidance. الجي يو انفكشنز بدك تاخذ كلتشر لليورين وتعطي اورال انتيبيوتكس. لو كان بروستاتيك ديفايس ريليتد انفكشن بدك تشيل الديفايس وتعطي لونج تيرم انتيبيوتكس. والكاثيتر ريليتد انفكشنز نفس الشيء، بدك to remove الكاثيتر وتعطي IV antibiotic coverage. الfacial or muscle infection this includes emergent operative debridement و you have to manage الشك وتعطي broad spectrum antibiotics. وفي كمان شغلة بدنا ننتبه لها إنه إذا المريض إجا بنكروتايزنج fasciitis هاي بتكون surgical emergency وهاي ممكن تؤدي للوفاة، فهاي emergency مش زي باقي الحالات. هلا الفيرال انفكشنز يعني إذا صار فيرال انفكشن المريض رح يكون immunocompromised، بالعادة ما بتصير. وفنجل انفكشنز بدك تعطي أنفوتريسابين بي وفلوكانزول، وهي بالعادة بيكون سببها كانديدا سبيشيز، فلازم تعمل اكزامينيشن للريتنا عشان ما تتأكد إنه ما عنده كانديدا اندوفوثانومايتس. next. هلا رح ننتقل نحكي عن الدي في تي والبي اي. بالنسبة للدي في تي المريض رح يجيك بسيمتومز بتكون واضحة، بيكون عنده pain swallowing للأفكتد distal on the distal side of the venous obstruction، رح يكون عنده edema warmth، ورح يكون في عنده pain لما يعمل dorsiflexion pain بالكالف، هاي الساين اسمها هومنز ساين. وبتقدر تعمل non-invasive studies عشان to diagnose it، والجولد ستاندرد إلها اسمه contrast venography اللي هو هذا بيكون X-ray. it uses injection of contrast material عشان تشوف البلود فلو كيف ماشي بالفينز. هلا للdiagnosis of PE الsymptoms فيها they're not specific neither sensitive، بس ممكن انك تعمل lab test اللي مكتوبين قدامكم، ورح يبين عندكم رح يكون عنده arterial oxygen desaturation، رح يكون عنده non-specific ST segment أو T-wave changes على ECG، رح يكون عنده pleural effusion أو atelectasis، أو رح يكون عنده respiratory alkalosis لو تعمل له ABG. والimaging studies البرايمري أكتر إشي بنستخدمه هو spiral CT scan. هلأ بالنسبة للتريتمنت أول إشي عندنا supportive measure اللي هو بدك تعطيه أكسجين وبدك تعطيه IV fluids وبدك تعطي anticoagulation with intravenous unfractionated heparin أو subcutaneous low molecular weight heparin. هلأ هاي الفكرة أنت بدك تحاول تخلي ال PTT عند المريض من 50 ل 80 ثانية، وأنت بتعطي الدواء ل6 أشهر وبتوقفه unless الريسك فاكتور ضلت موجودة عند المريض أو حسيت إنه ال DVT عم ترجع بتكمل بالدواء. وإذا كان كونترا إنديكيتد تستخدم هدول الأنتي كوأجيليشن ممكن إنك تضطر تعمل له inferior vena cava filter placement اللي هي بتحط IVC filter through a small incision بالفين تاع الجروين أو النك للبيشنت. هلا الكومبليكيشن اوف diabetes بس في معلومة هاي إنه في recent study ورجت إنه التايت بلود جلوكوز كنترول يعني يكون كتير محدود بين 80 و110 ورجت كتير بنفيتس، منها إنه قللت المورتاليتي بالانهسبيتال وقللت البلاد ستريم انفكشن بنسبة كبيرة. وهلا رح نحكي عن الدي كي اي. الدي كي اي ممكن يصير بأي بيشنت دايباتيك بيشنت عنده ستريس من إلنس أو سيرجري. هذا المريض لازم تعمل له لازم تعطيه نورمال سلاين، لازم تكركت الأسيدوسز عن طريق بايكربونات ثيرابي، ولازم تعطيه بوتاسيوم ريبليسمنت، ولازم تعطيه انسولين عشان تكنترول البلود جلوكوز عنده. next. النون كيتويك هايبر اوزمولر سيندروم
هذا بيكون عنده هايبرغلايسيميا وديهايدريشن بس ما عنده كيتو اسيدوسيس. هذا المريض بالعاده بتصير بالالدرلي اللي نون انسولين ديبندنت دايابيتيز عندهم ورينال امبيرمنت وصار عنده ستريس من سيرجيكال إلنس او اي ستريس. الثيرابي زي اللي حكيناه بالدي كي اي، بس الفرق انه الفلويد رح يكون اعلى والانسولين رح يكون اقل. هلا الهايبرتنشن الجول تاعك انه بعد العمليه البوست اوبراتيف هايبرتنشن يكون 10% of the patient's normal blood pressure. التريتمنت انت اول شيء بدك تعالج الاندرلاين كوز شو ما كانت، هايبوكسيميا، هايبوثيرميا، اسيدوسيس، بين، بدك تعالجها. والاكيوت هايبرتنشن ممكن تعطيه كلوندين او نيتروبروسايد دريب. وفي situations اللي المريض ما بيكون قادر ياخد فيها لا اورال ولا اي في شيء انه ممكن يعطيه نيتروجليسيراين بيس. next. هلا رح ننتقل للدوكيومنتيشن. هلا الهوسبيتال اوردرز، اول اوردر بنعطيه اسمه ادميشن اوردر. هاي الاشياء اللي بتكون انكلودد مكتوبه فيه، وراح اشرح لكم بريفلي كل وحده شو هي. هلا ادمت بدك تكتب فيها مين الاتندنج فيزيشن، بدك تحط فيها الادميشن ستاتس، يعني المريض جاي ان بيشنت ولا جايك 23 اور اوبزرفيشن. بتحط السيرجيكال سيرفيس والنيرسينج ديفيجن. الدايجنوسيس بدك تحط البرنسبل دايجنوسيس تاع المريض والبروسيجر بريفورمد. الكونديشن بدك تحكي اذا ستيبل ولا كريتيكال. الفيتالز بدك تحط الفريكونسي اللي بدك اياهم والفيتال ساينز، او اذا بدك اي شيء اكسترا اللي هو بولس اوكسيمتري او نيورولوجيكال والفاسكولار تشيكس. الالرجيز واضحه. الاكتيفيتي يعني فور اكزامبل اذا المريض جايك هذا انه الموبيلايزنج عنده صعب، فانت بدك تحط للنيرس انه هذا بده دي في تي بروفيلاكسيس. والنيرسينج اوردرز بدك توضح اذا الدريسنج كير، الدرين كير، daily weights، إذا بدك تاخذ pulmonary toilet، urinary output monitoring، كل هاي الأشياء بتوضحها فيه. أو أي ventilator setting بدك تحدده بتكتبه بهاي السكشن. الدايت بدك تحكي الدايت تايب والكونسستنسي، إذا ياكل مثلا بس liquids هيك بدك تكون كاتب. وإذا مثلا مريض عنده ثاني يوم عملية بدك تعرف إنه midnight من الليلة اللي قبلها يكون MPO. الاي في فلويدز بدك تحدد التايب والريت والتايم. الميديكيشنز بدك تحط الدوز، الروت، الفريكونسي. واللابس بدك تحط كل التست اللي هو محتاجها. next. هلا في عندنا ريفيو اوردرز with nursing staff بدك تحكي معهم فيه. الستات اوردرز او بسموهم immediate now orders، هدول اللي لازم يكون تنفيذهم يعني هلا لازم تجيب عليهم الاتنشن. فور اكزامبل اذا بدك في نيو ميديسن انت بحاجه له، فهذا لازم يكون ناو اوردر عشان لسه للصيدليه تلحق تجيبه ويطلعوا لك اياه، فهذا رح ياخذ وقت، فهذا لازم يكون ناو اوردر. الديسشارج اوردرز بيكون مكتوب فيهم هدول ال5 أشياء، وهلا شوي بوضح لكم اياهم. الديسشارج يعني بدك تحط اللوكيشن، الكونديشن، بدك تحط اذا المريض بيحتاج ترانسفير، وبدك تكتب فيه بدك تحط فيه كوبي لكل الميديكال ريكورد تاع المريض. الاكتيفيتي ليميتيشنز يعني اذا في ورك بليس او سكول دوكيومنتيشن بتحط له اياها. ميديسن بدك تكتبه مع الانستركشنز تكون واضحه للمريض يقدر يقراها. وفولو اب بدك تحط الفولو اب بلان، بدك تحط له كونتاكت انفورميشن. وسبيشال يعني اذا كان اي في نوع معين من الكير هو بده اياها، مثلا وانت كير، كاثيتر كير، في سبيشال ستاديز بده اياها، في فيزيكال ثيرابي بتوضح له اياها هون. نيكست. الهوسبيتال نوت اول شيء بتكتب فيها الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن، ويكون ديتيلد يعني بدك تحط كله الباست ميديكال هيستوري، سيرجيكال هيستوري، سوشيال هيستوري، فاميلي هيستوري، كل شيء ماخذه. ريفيو اوف سيستمز بدك تكتبه. البري اوبريتيف نوتس والاوبريتيف والبوست اوبريتيف والديسشارج سمري حطيت لكم اياهم بجدول، انه هيك جداول مرتبه باخر سلايد. هلا بنمرق عليهم انه بطريقه ارتب من اني احكيهم. نيكست. هلا الانفورمد كونسنت هي 2 ستيبس. اول شيء you have to obtain an informed consent، يعني بهاي الفتره انت بدك تحكي مع المريض، بدك تفهمه الديزيز بروسيس، بدك تفهمه الكورس تاع الديزيز تاعه، يفهم الريسك والبنفيت، بده يفهم ايش عنده alternative therapy، وبده يعرف الريكفري تايم. واذا مثلا اذا رح تستخدم اي invasive monitoring device لازم تخبر المريض كل هاي الاشياء.
وثاني ستيب اللي هي documentation of informed consent، لازم يكون مكتوب عندك. وفي كمان شغلة بدي أنبهكم عليها، إنه حتى لو المريض رفض ياخذ علاج، مثلا في procedure أنت as a doctor you recommended it للبيشنت وهو رفضها، لازم هذا برضه يكون documented. next. آخر إشي بدنا نحكي عنه هو ال Advanced Directives. هدول ال legal documents that allow patients to provide specific instructions for healthcare treatment in the event that the patient is unable to make or communicate هدول ال decisions. أول إشي عندنا living will، يعني ال patient ممكن يكتب لك إنه متى بده، إذا بده withdrawal of medical treatment، بس في شغلة إنه هو ممنوع ما بقدر بال living will يكتب لك إنه بده withdrawal لnutrition أو hydration، هذا الإشي ممنوع مش موجود. تاني وحدة اللي هي durable power of attorney for healthcare، اللي هو بعين له surrogate. هذا السيرجت أنت بيكون التواصل معه وهو بياخد هاي القرارات، وهاي كتير بتكون مفيدة أكتر من living will، يعني هاي يفضل تكون هاي أكتر من living will. implementation أنت بدك you're gonna review الدوكيومنت وبعدين start implementing it، وهاي الدوكيومنت بدها تكون موجودة بالميديكال ريكورد تاع البيشنت، والأشياء اللي بتكون included فيها هم هدول السبع أشياء الموجودين قدامكم. وآخر إشي بدي أحكيه إنه إذا صار أي conflict، مثلا إذا كان في قرار معين أنت بدك تاخده ومو موضح عندك بالأدفانس دايركتيف، بصير النقاش بين الدكتور والفاميلي أوف ذا patient، وإذا صار أي كلاش وما تفاهمتوا على الموضوع، بيكون التوجه ل Hospital Ethics Committee أو Risk Management Staff، وهدول you consult them، وهيك بنحل الكونفليكت. وهيك بنكون خلصنا السيمينار تبعنا. هدول الجداول حكيت لكم عنهم. الريفرنس تاعنا كان واشنطن مانيوال فور سيرجري، وإذا أي حدا عنده أي سؤال يسألنا. حدا عنده أي سؤال عن السيمينار؟ طيب اوكي، هيك انتوا جروب A44 و A22 خلصتوا مش هيك؟ نعم صح دكتور. لا دكتور، ضل احنا A44. A44 اللي هو انتوا شو موضوعكم؟ الجاستروintestinal stomas and fistulas. اوكي، خليني اقدم انا المحاضرتين على الاقل، بعدين انتم بتبلشوا تعطوا السيمينار تاعكم. اوكي. دكتور ما في صوت. بعرف ما في صوت بس شوي علي هلا.
دكتور لاقي الملفات على الكمبيوتر ولا لا؟ اوكي مش فاهم. Okay, يعطيكم العافية جميعا. Today we are going to talk about skin tumors. We will speak about the benign and the malignant. First of all, we will start speaking about the structure and the function of the skin. All of you have to know that the skin will give us protection from UV light, mechanical, chemical, and thermal protection. Also, it's responsible for vitamin D synthesis. Here in this picture, you can see the epidermis, the dermis, the hypodermis. All of you should know also the layers of the epidermis, which is the stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, and stratum basal. These layers are important because we will talk about from which basal cell carcinoma will arise and from which squamous cell and melanoma will arise from. In addition to that, you have to know that stratum corneum and stratum lucidum is non-viable layers, as you can see in this table. Stratum corneum, stratum lucidum are non-viable keratinocytes. In this table, we are concerning about the function of each cells in the epidermis and the dermis, the hypodermis. Mainly, we want to know that epidermis has keratinocytes, which is a protective barrier, while the melanocytes give us the pigmentation and the UV protection. That's why in black people who are having high melanocyte pigmentation, they have a low risk to have skin cancers than white people. So then we will start speaking about, Okay, for you as a fourth-year medical students, you have to know that any patient who will come to you to the clinic, you should take from him a history and do physical examination to then you have to reach the diagnosis. But mainly in skin lesions, you need to do biopsy. We will speak about biopsies types in each kind of lesions. صوتي واضح ولا علي ولا حمزة؟ واضح دكتور واضح. Hello. كويس. Okay. So now benign skin lesions. We will speak about mainly the three most common benign lesions that we have to differentiate from malignant lesions. First of all, the spiroic keratosis. Spiroic keratosis is multiple raised irregular rounded lesions with the verrucous friable waxy surface and face, neck, and the trunk. So here we can see in this picture the spiroic keratosis, which is benign lesion without any malignant tendency. While actinic keratosis is also a benign lesion, but with malignant potential that could reach 20%.
It is usually present when in the sun exposure area, early skin. It's usually multiple, flat to slightly elevated with a scaly surface ranging from red to yellow, brown to black in color. As you can see in this picture, it is the actinic keratosis or the solar keratosis on the scalp and on the concha of the ear, which is places of high sun exposure. Third benign lesion that all of you should know is the nevi. Nevi, usually it is less than 6 millimeter, well circumscribed, light to brown to black, found in the body. But in any patient who's above 40 who presented with a new lesion, mostly it is melanoma until proven otherwise. So you have to do to take any pigmented lesion, a new pigmented lesion in a patient who is above 40 in a serious approach and go further for more investigation. So now the malignant skin lesions, we will speak about mainly 3 malignant skin lesions: the basal cell carcinoma, cutaneous squamous cell carcinoma, and the melanoma. First, the basal cell carcinoma, we have to know that it is the most common form of skin cancer. It's about 4 to 5 times more common than squamous cell carcinoma. 95% of cases occur between 40 to 70 to 79 years old. Greater than 80% occur in the head and neck, and it's most common malignancy of the eyelid. It's most common malignancy of the eyelid, but the most common place is the nose. So I will go to the pictures, then we will, just to make you remember. So as you can see in the first picture on the upper left, this is a basal cell carcinoma. The type is, we will speak about the types. It is nodular ulcerative type. It is in the nose, which, as we said, it's the most common place where you can find the basal cell carcinoma. Okay, regarding the risk factors of the basal cell carcinoma, it's like the most important thing you have to know is sun exposure, which is the most common and important risk factor to have skin cancer in general. And usually we speak about the UV exposure and the UVB, which is wave B, the wave that will cause DNA changes in the skin and will make cancer to appear. One of the also an important risk factor, which is Fitzpatrick skin type. Fitzpatrick, you have to understand what's the Fitzpatrick from this table. It's a classification for the type of the skin from type 1 to type 6. And usually you can guess which type you are according to the reaction to the first summer exposure. So usually people who has type 1 Fitzpatrick, they are white in color, and they are usually they always burn with the first exposure and they will never tan. While in type 6, who are black people, they do not burn but tan very easily. So in between these, which is type 1 to type 6, you will find an increase in and decrease in burning and increase in tanning. So Fitzpatrick classification is type 1 and type 2 is a risk factor for having skin cancer. Also, advanced age is a risk factor. Immune suppression,
like AIDS, organ transplant medications, carcinogenic exposure, as we said, UV, ionizing radiation, and okay. We have also albinism, xeroderma pigmentosum, and we have to also to know about the premalignant lesions for basal cell carcinoma, like nevus of Judson. Okay. Regarding the basal cell carcinoma, the biology, the tumor originates from the basal keratinocytes and at the dermoepidermal junction. And about the types of the basal cell carcinoma, we said we have many types, up to 38 or types, but we will speak about the most common types. We will start with the nodular type, or we call it nodulo-ulcerative type, which accounts about 50 to 60%. Usually it is well-defined, fresh color, barely nodule with overlying telangiectasias. Sure. Okay, as you can see in the right upper picture, the telangiectasias of the nodular type of basal cell carcinoma. So once it is ulcerated, we will call it nodular ulcerative. And the borders will become like a rolled border, and we call it rodent ulcer. The second most common type, which is the superficial spreading, which accounts about 9 to 15% of basal cell carcinoma, located in the epidermis, but no dermal invasion, which give it a good prognosis. Usually it's flat, pink, scaly patches with ulceration and decrusting, usually multiple on the trunk, often mistaken for actinic keratosis, psoriasis, and eczema. We have also the micronodular type, the infiltrative type, and the pigmented type that could be mistaken or could be confused between basal cell carcinoma and melanoma. The most aggressive type is the sclerosing or fibrosing type, accounts about only 2 to 3% of basal cell carcinoma, typically described by patient as a large scar without history of trauma. Usually indurated, flat, or slightly elevated papule or plaque with white to yellow scar-like. The problem of this kind of carcinoma, it has a very high recurrence, because as you can see, it is spreading in a way that is very hard to be detected. So once we do the excision, usually the margins is always involved, so you have to do re-excision, and the recurrence rate is very high. We will review this picture again. The first picture on the left, which is the nodular ulcerative rodent-like ulcer of basal cell carcinoma in the most common place, which is the node. Then the one next to it is the superficial one, then the nodular one, nodulocystic, sorry. Then the one which is pigmented, then the one to the lower left is the sclerosing or fibrosing type, which is the most aggressive type. Regarding the recurrence and metastasis for the basal cell carcinoma, the good thing that the metastasis is less than 0.1 overall
to the lymph node, lungs, or bones, but usually it's very rare to metastasize. But also the problem we have with the basal cell carcinoma, it has a high recurrence rate, which accounts about 30 to 50% within 5 years. Regarding the treatment of basal cell carcinoma, the treatment goal for this kind of tumor is the preservation of cosmosis. So we are going to do usually we do wide local excision according to the size and the location, but we have to wait between to make a balance between how much of normal tissue we have to resect and how much the risk of having the border of the excision involved and get recurrence. So in these kind of things, we have guidelines about the resection. So according to the current literature, we recommend 4 mm margin for small primary basal cell carcinoma on the face or other low-risk regions, while we have to take 10 mm margin for primary region in high-risk tumor or in the trunk and extremities. Here we said in the trunk and extremities because we don't care that much about resecting normal tissue around the tumor, while in the face we care about as we said, the cosmosis or the cosmetic outcome. So we usually take only 4 mm of margin. But in case we do things, we do resection of the tumor and we need to do skin grafting or flap or any kind of reconstruction after the resection, we have to send the biopsy to confirm that the margin is free before doing the reconstruction or the grafting, because once you do rearrangement of the tissue or put a skin graft, you will lose a donor site and you will lose the margin. Then once the results is positive, you have to resect everything again to do a reconstruction again, which make things not a good result. We should also note that we have medical treatment and medical treatment like 5-fluorouracil, which is a topical cream. We usually use these kind of things with patients who are contraindicated or not a good candidate for surgery. Also, we can use radiotherapy. The problem of this kind of management, and also the destructive one, including the cryosurgery, laser, photodynamic therapy, this kind of management will not give us a histopathological confirmation of the tumor itself or if it is totally excised or not. So it is not that much recommended in most of the cases. Mohs micrographic surgery is something that is in the head and neck or in the areas where you need the tissue to be preserved, normal tissue around the tumor to be preserved, especially in the nose, in the malar area. So we use Mohs micrographic surgery, which is a sequential horizontal excision using a topographic map of lesion and repeated excision until all positive margins are tumor-free. Of basal cell carcinoma, we have to follow up the patient every 6 to 12 months with full history and physical examination and a complete skin examination, because usually we are worried about local recurrence, and the local recurrence will present it as a nodule at the scar. Also, we have to educate the patient to avoid sun exposure using sun
blocks or sun creams, and to do self-examination. And once he has any kind of, he has to come and consult his physician. Now, regarding cutaneous squamous cell carcinoma, it is the second most common skin cancer after basal cell carcinoma. Common in the face, hands, forearms. 60% of all tumors of external ear. Risk factor, as we said before, according to the Fitzpatrick skin type, in type 1 and type 2 have an increased risk. Sun exposure, which is accumulative exposure related to squamous cell carcinoma. We mean by that old ages with long-lasting exposure for the sun has more risk. Also, we have other risk factors like carcinogen exposure, pesticides, organic hydrocarbons, viral infection like human papillomavirus or herpes simplex, radiation, and important thing to know that immune suppression will give us like 253-fold increase in the squamous cell carcinoma in renal transplant patients who are for sure taking immune suppressants. Important thing to know about squamous cell carcinoma is you have to suspect it in any chronic wound, especially thermal wound, fistula tract, osteomyelitis, chronic venous ulcer, or chronic bed sore. So in these kind of cases, you have to send a biopsy once you suspect squamous cell carcinoma, or what we will speak about, which is the margarine ulcer. Other premalignant lesions for squamous cell carcinoma is, as we said before, the actinic keratosis, bones disease, leukoplakia, and keratocanthoma. Keratocanthoma, you can see it a little bit common in the clinic. This is how it which is with central smooth surface with central necrosis. It's also a premalignant lesion that could transform to squamous cell carcinoma. Regarding the recurrence and the metastasis of squamous cell carcinoma, usually the metastasis will go to the regional lymph node. So any patient who presented to you with squamous cell carcinoma, you have to do examination for the lymph node. As we said before, squamous cell carcinoma will arise from the basal layer of the epidermis. We have also many types, the ulcerative type, the verrucous type, the margarine ulcer. As we said, margarine ulcer will typically arise from in chronic wounds like burn scar, fistulas type, which is in the extremities. Okay. Regarding the treatment of the basal cell carcinoma, biopsies of suspicious lesions are essential. Treatment modalities include medical, destructive, and also surgical, same as basal cell carcinoma. In case of surgical management, we have to do excision. Wide local excision is a good treatment option with 95% cure rate. Most recent recommendation location of the tumor and depth of invasion. Generally, 4 to 6 millimeter margin are recommended, but using frozen section often give us a false negative result. So we use frozen in case of basal cell carcinoma, but it's not a good approach to use it for squamous cell carcinoma, and also not used for melanoma.
Micrographic surgery is also give us a very high cure rate that could reach 95% for primary squamous cell carcinoma. As we said, once you have a patient with squamous cell carcinoma, you have to examine the lymph node, the regional lymph node. Then if you have it palpable or clinically palpable, you have to do lymphadenectomy. Or you can do at least fine needle aspiration from the lymph node to confirm that it contains squamous cell carcinoma. Then you go further for lymphadenectomy to the region. Follow-up for the squamous cell carcinoma is a little bit different than basal cell carcinoma. You have to observe the patient more frequently with full history and physical examination, plus nodal examination, because about the involvement of lymph nodes. Melanoma, the third and the last malignant skin lesions. The importance of melanoma that it is an aggressive skin tumor that have a very low 5-year survival. It also depends on the thickness, but as we can see, in case of very small thickness, which is 1 millimeter, is between 50 to 90%, while once it is distant metastasis, generally the 5-year survival is only 10%. That's why if any patient came to our clinic with suspected melanoma, we will not defer his or postpone his surgery more than 1 week. So we usually do it as soon as possible, because this will affect his survival a lot. Regarding the risk factor for melanoma, UV exposure as other skin cancers, age, prior melanoma, family history, Fitzpatrick type 1 and type 2, race. Race is like 10 to 20 times higher for white than blacks, but the prognosis is worse because of the delay diagnosis. The predisposing conditions for melanoma is the congenital nevus, which is 6% lifetime risk depending on size. Typical moles increase risk if more than 50 in number. Xeroderma pigmentosum, lentigo maligna is also a predisposing conditions for melanoma. Whenever we say melanoma, we say ABCDE. And what we mean by ABCDE, A is the asymmetry, which is asymmetry of the borders between the normal and the benign nevus and the malignant nevus. Also, the color, which is usually the same color in case of benign, while it is having a variety of colors in case of malignant. The diameter usually in benign is less than 6 millimeter, while it is more than 6 millimeter in case of malignant. Evolving is like, as we said, we have to take history and physical examination. In history, we have to ask the patient if he noticed any kind of change in the size or the color or the border. So changes means that there is something wrong, and mostly it goes more for malignant melanoma. Okay. We have many growth pattern for the melanoma. The superficial spreading melanoma, which is the most common, 50 to 70%, usually arising from pre-existing nevus. We have the nodular melanoma, which is aggressive type of melanoma. We have the lentigo maligna, acral, lentigus melanoma, we can find it in the palm, so
or sun protected sites. In this picture, you can see the spreading type of melanoma, the nodular type, and the acral type. Okay. Regarding melanoma staging, we depend only on histological analysis of the full thickness biopsy. So that's why we don't take the punch biopsy. Usually we go for incisional biopsy to assess the thickness, and the thickness will approach our treatment of how much we have to excise of normal tissue around the melanoma. Important thing also to know about excision of the melanoma, we should not remove the fascia over the underlying muscle because removing the fascia will increase the risk of metastasis without improving the survival rate. Regarding the staging, we have two scores. We have the Breslow thickness score and the Clark's level. In Breslow, we measure tumor thickness in millimeter, while in Clark's level, we will measure the level by histological invasion through skin layers. So tumor thickness replaces level of invasion as the most important prognostic factor for primary tumor invasion that best predicts survival. Treatment of melanoma is surgical excision, as we said, wide local excision with surgical margin based on tumor thickness. So we will depend always on tumor thickness. In melanoma in situ, we will take 0.5 or 5 millimeter margin. 1 millimeter of thickness, we will take 1 centimeter margin, and for millimeter of thickness, we have to take 2 centimeter wide local excision margin. Regarding the lymph node, we have to do a sentinel lymph node biopsy in case of melanoma as a staging procedure. It's not for treatment, it's just for staging. It's not a therapeutic treatment, so it is a must to do always a biopsy for any melanoma. Thank you. This is the first lecture about skin cancer. Now we will proceed for the next one. Anyone have any questions about the lecture of skin cancer? Good. Okay. Okay, this is a short lecture about the fundamental principles of plastic surgery. First of all, you have to know that it's a diverse specialty that is very hard to be defined by age, gender, organ system, or pathology. There is always a strong connection between the cosmetic surgery and the reconstructive surgery, because both or always plastic surgery operation aims to restore both form and function. In this lecture, we will talk about 10 of the most essential fundamental principles of plastic surgery, with examples of each principle. So the first principle is make an informed decision to operate or not to operate. It is very important for the plastic surgeon to decide when it is mandatory to do the surgery and when it is not mandatory.
So, for example, if you have a patient with sarcoma, and after the removal of the sarcoma, it's mandatory for you to do the reconstruction. You don't have any other options. While in other cases, for example, if you have an open fracture with exposed bone, usually in these cases you have the option of doing regular dressing. To leave the wound to be healed by secondary intention, or to do reconstruction and the closure of the wound. These things depends on the assessment of the plastic surgeon of the situation, assessment of this, the condition of the patient. The other also an important principle in plastic surgery, which is optimizing the modifiable patient factors. We mean by the modifiable patient factors is factors that you could modify before doing the surgery. And one of the most common modifiable risk factors is smoking. So usually we don't operate patients who are smokers until they quit smoking for at least 3 weeks. And usually if we have a surgery or a surgery with high risk of having necrosis in the flaps, we have to confirm that the patient stopped smoking and by urine test before going further for the surgery. Other modifiable risk factors that we have to optimize before the surgery, which is the uncontrolled diabetes, obesity, infection, steroid use, medication, and malnutrition, because all these kind of things will affect the risk for the quality of wound healing and the risk for infection. Also, we have to assess as social support available before the surgery to guarantee that there's someone who could take care of the patient and avoid losing the reconstruction because of behavioral because the patient was not able to follow the restricted instructions from the doctor. Okay, the third principle is perform adequate debridement prior to reconstruction. This is important usually in chronic wounds like bed sores or diabetic foot. In these kind of wounds, it's very critical to remove all necrotic tissue, because usually necrotic tissue will harbor infection and will affect the healing and the closure of the wound. So always do adequate debridement. Also, we have to say that adequate debridement is also important for acute traumatic wounds, because if you have a patient, for example, with open fracture of the lower extremity and this debridement for tissue that you are suspecting a low vascularity and that will get necrotized and that will be a source of infection or dehiscence of the wound. Even in reduction mammoplasty, you have to resect fat or glandular tissue once you have the suspicion that this tissue is not good vascularized. As you can see in this picture, this is a sacral bed sore with necrotic tissue in the. So the first step in management of these cases is to do adequate aggressive debridement of all necrotic tissue, involving even the sacral bone. And usually we send tissue culture to assess if there is infection and to give antibiotic according to the sensitivity of the culture.
Principle number 4, if possible, replace like with like. If not possible, create it. Principle in plastic surgery, where you have to always replace like with like. So once you have a defect in the skin or the muscle or bone or whatever it is, you have to look for the donor site that will fit the defect in a way which is very similar to the lost skin. So an example for this is the cutaneous tumor from the upper eyelid. I think I have a picture here. Let's see. Okay, so in this picture you can see that this patient has a tumor in the upper eyelid. We did for her wide local excision for the tumor. Then in picture B, skin defect in the upper eyelid, which is difficult to be closed completely in a primary way, and we have to reconstruct or to replace this defect. And the optimal donor sites in these cases is a full thickness graft taken from the left skin eyelid. Because it will match the thickness, it will match the color, it will match the playability and everything. And also in some cases, it's not always suitable to find the donor site that is matching the defect in the skin. So in these cases, you have to create a skin from the surrounding tissue using expanders that will induce growth of tissue through cellular proliferation. Principle number 5, optimize vascularity at every opportunity. This is also a critical point and a critical principle in plastic surgery, that you have to always be careful to have a good vascularity for your reconstruction, for your flaps. So that's why the plastic surgeon should have a good knowledge of the blood supply for his flaps and the subdermal plexuses and the perforator, the anatomy of the vascular system, and depends on this knowledge he will create or plan where to do the flap in a way that the vascularity is sufficient. Also, other than the technique, we have, if the patient is a smoker, we have to postpone the surgery because smoking will cause peripheral vasoconstriction and will affect the blood supply of the skin, and so the patient will have more risk to get flap necrosis or wound dehiscence. Other examples, like if we have a patient with a chronic lower limb insufficiency, we should refer him for a vascular surgeon to improve the vascularity of the lower limbs before doing other important things that which is the surgical technique to maximize the vascularity during the reconstruction. One of these surgical techniques is to avoid, for example, horizontal matrix suture, because horizontal matrix suture will cause a compromise in blood supply for the epidermal or the skin layer.
and avoid putting too many stitches at the dermal layer, avoid having tension on the dermis while closing the wounds. All these kind of techniques is to maximize the vascularity and avoid necrosis or wound dehiscence. Principle number 6 is preserve form and function. As we said before, once plastic surgery aim is always to preserve the form and the function. An example of this is once you have an excess upper eyelid skin, that will affect the vision and also have aesthetic. So usually you hear about the upper blepharoplasty, which is one of the most common aesthetic procedure that we usually do in the private for middle to old ladies. In this lady, you can see that she has an excess of upper eyelid skin that will affect also the vision. So the procedure, we consider this procedure that a procedure that will solve the problem of her visual field, and at the same time aesthetically she will feel better. Okay. Principle number 7, minimize donor site morbidity. As we said, we always have to choose the donor site in a logic way that we will not affect and we will not cause complication. So, because donor site adds an additional anatomical area where complication may arise, is something that we have to wait and to between the benefit of using it and the tissue destruction that we could cause. For example, choosing the donor site, for example, for choosing the donor site is during the rhinoplasty procedure where we have to do structural support for the nasal cartilage. Usually, we have 3 options of cartilage as a donor site, either from the nasal septum or from the concha of the ear or from cartilaginous portion of the rib. Each site has its own advantage and disadvantage. The optimal site is the nasal septum, but it's not always present. Sometimes it is already resected, especially in cases of secondary rhinoplasty. And also you have the risk of having fistula, septal fistula, or septal perforation. The second option is to go for the concha of the ear, but at the same time you have the risk of having cloud formation or ear asymmetry or hematoma. The third option is to take the cartilage from the rib. But as we said, we have also a disadvantage in this kind of donor side that we could have pneumothorax. Principle number 8, protect the surgical site post-operatively. As we said before, we have to give instructions for the patient and to assess if he has a social support that make him able to follow the instructions to avoid any damage to the reconstructive surgery. That's why in plastic surgery operation can't be deemed fully successful
at the same time of its completion. It's not like other kind of surgeries. The successful surgery is could be determined or could be achieved after the surgery immediately. In plastic surgery, you have to wait for weeks or even several months to say that it is a successful surgery. That's why during this period you have to counsel the patient to follow strict activity restrictions. Principal plan and the backup plan for that backup plan. This principle is also important for all plastic surgeons. Once you enter the operating room, you have to have in your mind at least a plan B or even a plan C for your surgery, because you don't know what's going to be happen with you. If the plan B failed, you have to go for plan. If the plan A failed, you have to go to the plan B, and if the plan B failed, you have to go to plan C. And in these kind of situations, you have to remember that plan A should not be the same as plan B. Like usually, if you did, for example, ALT flap, which is the pedicled flap, and or free flap for example, tongue reconstruction, and the flap failed, and you want to take the other side of the anterolateral flap, you have to recognize what was the problem before going for plan B. Otherwise, you will lose also your plan B. Important thing to know that in the past, in the reconstructive surgery has what's called old paradigm or the reconstructive ladder, where we usually follow this ladder in the past just as a stepwise approach to surgical problems. We can type a picture to make you understand. Okay, so in this ladder, as you can see, this is the reconstructive ladder in plastic surgery, starting from secondary intention or primary closure, delayed primary closure, split thickness skin graft, full thickness skin graft, tissue expansion, random flaps, axial flaps, and free flaps. The more you go up with this reconstructive ladder, the more complex the surgery is. So in the past, we usually start from the bottom to avoid complex surgery, but now the approach in plastic surgery is different. We will go for the reconstruction option that will give us the most definitive and appropriate tissue. For example, in this case, okay, as you can see in this picture, this patient has a decloving injury in the dorsum of the hand, where the tendons and bones were exposed. In these kind of situations, you have many options to choose the donor sites. You can, for example, put, we call it dermal substitute, then to be followed by split thickness skin graft after 3 weeks. But in this kind of approach, you will not have a good quality skin over the defect. The other option is to go for what's called retrograde radial flap. That will give you the optimal coverage for the defect. So that's what we mean by choosing the appropriate reconstruction instead of going
starting from the bottom of the reconstructive letter. This is another example of choosing the reconstruction according to what's optimal for the patient, not according to what is less complicated. But of course, these kind of surgeries depends on the skills of the surgeon. This kind of surgeries, for example, it's the deep inferior epigastric perforator flap, which is the gold standard operation for breast reconstruction that we usually do, which is also what is called an abdominoplasty-based flap. As you can see in this picture, this patient had mastectomy on the right side. We took the skin island from the lower abdomen with its blood supply from the inferior epigastric artery as a free flap, then reconstruct the right mastectomy site with and we do the anastomosis with the anterior mammary. Also, we can do the anastomosis with the axillary vessels like circumflex scapular. The last principle is like innovate new solutions to old problems. This is what is unique in plastic surgery, to tailor every operation and often make numerous adjustments to the accepted standard technique. So usually you have a standard technique and you have a basics of what you should do always, but you have to do modifications according to the case. Okay, thank you. This is the second lecture. Anyone? Any question? Okay. Let's go further with the next lecture. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بدي أسأل إحنا متى سيمينارنا راح نقدمه؟ بعد هاي المحاضرة ولا هسه؟ على 10 بالليل. مين أنت؟ شو اسمك؟ مين بحكي؟ موسى. طيب موسى راح أقدم كمان محاضرة الشوك هلا، بعدين راح أقدم سيمينارك. إن شاء الله. يعطيك العافية. Okay, we will speak about shock, which is an important lecture, but we will go through it fast way. Shock is defined as an inadequate perfusion to maintain normal function. We have we have 6 types of shock: hypovolemic shock, cardiogenic shock, septic shock, neurogenic shock, traumatic shock, obstructive shock. The mainstay of treatment in case of hemorrhagic shock include volume resuscitation with blood products. In the case of hemorrhagic shock, timely control of bleeding is essential and influence the outcome. Regarding traumatic shock, the hyperperfusion deficit in traumatic shock is magnified by pre-inflammatory activation that occur following the induction of shock. Pathophysiology of shock will have 3 phases: the compensated phase, then the decompensated phase, then the viscous cycle of shock. You have also to know the neuroendocrine response in case of shock, the hormonal response, which is mainly the renin-angiotensin system, and the principle in management of the critically ill or injured patient. We will start always by airway and to define if it is secure, then control of
is the next step. Then to do volume resuscitation, but after putting 2 large bore cannula, correction of hypoperfusion, then excessive fluid resuscitation. There is a classification for the type of hypovolemic shock: type 1, type 2, type 3, type 4, according to the amount of blood loss. As we said, in treatment of hypovolemic shock, secure the airway, control the ongoing hemorrhage, do the resuscitation, control the source of blood loss, give IV fluid resuscitation, identify the body cavity that could harbor active hemorrhage. In case of septic shock, it is dysfunction of the endothelium and the vascular secondary to circulating inflammatory mediators and cells, present the final common pathway for profound and prolonged shock of any etiology. Causes of septic shock and vasodilatory shock: systemic response to infection, non-infectious systemic inflammation like pancreatitis and burns, anaphylaxis, acute adrenal insufficiency, and etc. The main things that you have to consider for a patient who has septic shock is you start with intubation and ventilation in case he's severely obtunded, and do fluid resuscitation with balance of salt solution, give empirical antibiotic, give vasopressors. Okay, we will pass in a fast way. Regarding obstructive shock, it's a form of cardiogenic shock that results from mechanical impediment of the circulation leading to depressed cardiac output rather than primary cardiac failure. Examples like pulmonary embolism and tension pneumothorax. Causes of obstructive shock could be pericardial tamponade, pulmonary embolus, tension pneumothorax, IV obstruction. Regarding neurogenic shock, its loss of vasoconstriction impulses result in increased vascular capacities, decreased venous return, and decreased cardiac output. The treatment after airway, as we said, which is the first thing that you have to assess and make it secure, ventilation, then fluid resuscitation, then improve the perfusion in the neurogenic shock. This often improve even without the need for giving the catecholamine. Okay, thank you. مين بدي يقدم السيمينار؟ Hello. أنا دكتور أول شيء. Okay, good. شو اسمك؟ لونا. حمزة؟ Hello. Okay. تمام أبلش دكتور؟ بلشيس. أوكي. مرحبا، معكم لونا أبو عوض، أنا زميلتكم. بدي أشرح اليوم عن الجاستروintestinal stomas and fistula. في البداية رح نعرف شو هي الستوما. الستوما تعتبر a surgically created opening between two hollow organs مثل الجاستروجيجينوستومي أو between a hollow organ and the outer surface
such as ileostomy وغيرها من اللي رح نحكي عنهم اليوم. هلا في multiple indications for stoma use، بس في generally speaking رح نحكي mainly عن 3 causes اللي هم diversion of bowel, exteriorization and decompression. هلا في diversion of bowel اني بدي اعمل diverting للفيسيز urine من النورمال باسج، يعني بدي امنع الكونتنت تبع هذا البول انه يوصل لديستال سيجمنت، اما either because the segment is inflamed او infected، او بدي اعمل defunctioning لهذا الديستال سيجمنت، عاده بيكون الكولون والريكتم. فالفكرة in general إني أعمل resting للديستال باول، فبعمل فتحة قبل المكان المراد إني أعمل له resting، بعدين بغلقه أو ما بغلقه طبعا حسب. هلا لو كان urinary diversion for example غالبا بعمل diverting للurine to prevent stoma formation. بالنسبة للexteriorization of bowel إني رح أعمل فتحة إما إني أستفيد منها either for feeding أو lavage مثل appendicostomy for large bowel washout أو gastrostomy أو jejunostomy، أو إنها ممكن تكون permanent stoma after I cut large part of the bowel that cannot be anastomosed، أو ممكن يصير في bowel perforation. الباول perforation ممكن يعمل fecal peritonitis فأنا بدي أمنعه فبعمل stoma. ثالث سبب اللي هو decompression، إنه I want to relieve a compression due to any cause of bowel obstructions whether it was tumor, biliary stenosis, anything else. هلأ تم تصنيف الستوما بناء على عدة تصنيفات اللي هي time, الorigin والmethods of construction. بالنسبة للtime قسموها لpermanent and temporary. هلا بالنسبة للpermanent هي irreversible لأنه insufficient healthy part left to be reversed، فالpermanent damage cause permanent stoma. تاني نوع اللي هو temporary هو غالبا irreversible stoma. السبب to rest البول بيكون disease segment that needs to heal، فهو بيكون reversible after a couple of while، ممكن تكون بسبب obstruction, inflammation, anastomosis etc. هلا تاني تصنيف اللي هو حسب الorigin اللي هو بتقسم هلا اليوستومي، كولوستومي، يوروستومي، جاستروستومي أو even جيجينوستومي، وحكينا الجاستروستومي والجيجينوستومي هي for feeding. وكمان وليتر on رح نحكي عن اليوروستومي. هلا حسب الميثودز اوف كونستراكشن تم تقسيمها إلى اندستوما ولوبستوما، هو طريقة عملهم شوي فيها تشابه بسيط. الاندستوما في البداية السيرجن رح يعمل opening في الابدومين، يروح يعمل removal للديزيزد او الدامجد اورجان، بعدين يعمل اوستومي. فالاوستومي بيعمل small incision في الانتير abdominal wall في multi step way، يعني لحد ما يوصل للبوستيريور ريكتس شيث. لما يوصلها باخذ الجزء اللي previously divided بيتاكد من انه viable و not twisted، بعدين بمده above the skin. لو كان كولوستومي رح يمده 2 cm above the skin، لو اليوستومي 5 cm above the skin. لحظة شوي بس مثل ما مبين هون، هي هذه اللي فوق تعتبر could be اليوستومي أو كولوستومي يعني، بس إنها طلعوها إكسترا يعني فوق السكن. ليش بطلعها هالقد زيادة؟ لأنه لما يتسكر، لما يصير لها ماتشورينج، غالبا الكولوستومي will be حوالي من نص ل1 سنتيمتر above the skin، بينما اليوستومي رح تصير 2 to 3 سنتيمتر. رح نحكي عن السبب later. بعد ما يطلعها الجراح بيسكر الابدومينال انسيشن، بعدين بيعمل ايفيرشن للباول زي وكأنه بيعمل كافينج للسليف، زي وكأنه بلف السليف، وبيعمل انتيروكتانيوس انستوموسيس. هلا بالنسبة لللوبستوما تعتبر معقدة أكتر شوي، لأنه هون بيعمل larger incision بدون فتحة من قبل، بياخذ لوب من الباول باستخدام غالبا الدرين ممكن يستخدمه، ولاحقا ممكن استبدله ببريدج مثل هاي لحظة شوي، هذا الإشي اللي هون. بعدين بتأكد إنه viable ومش twisted بعد ما يطوله، وبيعمل ترانسكشن ل 80% من السيركمفرنس تبعه اللي هو مبين هون إنه عامل 80%. فصار في عندي فتحتين، في واحدة زي بروترودينج. في شيء دكتور؟ اوكي، في واحدة protruding from the skin زي هيك. بس صوتك بيقطع. صوتي بيقطع؟ صوتك بيقطع يا لونا. يس، حاولي تقربي من المايك، النت كونكشن بعرفش. بس اوكي جو اون دونت وري. اوكي جو اون، احنا فاهمين حتى لو الصوت بيقطع. جو اون. اوكي تمام. هلا هيك صار في فتحتين، واحدة بارزة بروترودينج اللي هي شوي بروكسيمال أنا قصدي إنها باتجاه الماوث قريبة منها، وبتكون فانكشنال بيطلع منها الفيسيز، والثانية على نفس مستوى السكن اللي هي هاي يسموها ميوكس فيستولا، هي بتكون نوت فانكشنال وديستالي موجودة، بتطلع ميوكس أو غاز أو other things في الديستال بورشن يعني. هلا هذا البريدج لو استخدمه غالبا بعد 5 أيام بنشال، يعني استخدامه مش كتير نسيسري دايما.
هاي في زي صور توضح العملية أكثر. هلا بري اوبراتيفلي قبل العمليه مكان الانسجن تاع الستوما عاده بيتم تحديده، والمريض مره سيتنج ومره ستاندينج. هلا هو ممكن يكون ماركد باي تاتو، سكين سكراتشنج او بيرمننت ماركر، وفي شروط لهذا الماركينج اللي بنعمله اللي هو you should avoid the bony prominences such as an anterior superior iliac spine, posterior margins. You should avoid the scars او الwounds, الفولز او الكريسز في السكين. هلا السكارز والwounds لانه ممكن يكون في تحتها adhesions بتاثر على الستوما. الامبليكس لازم يكون 5 سم away تقريبا منها. يكون بعاد عن الويست لاين اوف كلوثز، وعاده بيتم فتح الستوما في الريكتس ابدومينس تو بروفايد سبورت. فالجنرال choosing the site of stoma هو انه هو should be easily accessed by the patient. هنا مثلا الصورة بتوضح لنا ستوما تراينجل اللي هو مكوناته الانتير superior iliac spine والبيوبيك tubercle والامبليكس، وفي الميد لاين ممكن يختاروا نقطة الستوما اللي هي بتكون في الريكتس ابدومينس. هلا والصورة اللي على الجنب بتوضح اماكن تحديد لمالتيبل بيشنت منهم عندهم surgical scars، skin creasing الى اخره. تمام. هلا الفرق بين الإليوستومي والكولوستومي، هلا في البدايه من ناحيه السايت الكولوستومي هي most commonly in the left iliac fossa، بس ممكن تكون باماكن مختلفه حسب البارت involved فيها. اما الإليوستومي هي only في الرايت iliac fossa. هلا الشيب تبع الكولوستومي هو مهم نميز بينهم. الكولوستومي usually بتكون flush اللي هي almost with skin، بينما الإليوستومي بتكون spouted يعني protruding about 2 to 3 centimeters. هلا السبب انها spouted زي اللي بالصورة هاي اللي على اليمين هنا، إنها عشان الكونتنتس تبعت الإليوستومي بتحتوي على electrolytes وactive enzymes، وبالتالي ممكن تكون irritating للسكن. So أنا بعملها spouted عشان to lessen the opportunity of leaving skin irritations. طبعا هي not 100% protective، بس إنها at least it lessens the opportunity. هلا الإفلوينت والأوتبوت اللي هي طبيعة الديسشارج وكميته، إنه حسب هل هو large bowel ولا small bowel، وأي جزء من عملية الامتصاص إنها تمت أو ما تمتش. فمثلا في الإليوستومي كونه هو small bowel وفي بريستالسيس أعلى والامتصاص مش كامل بيكون continuous high output of fluid material، يعني تقريبا من 700 ل 300 1300 ملليلتر per day. والكولوستومي لأنه فيها أقل بريستالسيس والابزوربشن بيكون فيها high حسب الجزء طبعا اللي ممكن يكون عاملين له سيجمنت، فبتكون الكونتنت سوليد او سيمي سوليد والاوتبوت يعتبر ايبيسوديك تقريبا من 200 ل 700 مللي. هلا بالنسبه للالكترو الابلينسز، الكولوستومي غالبا ديسبوزبل لانها ثيكل ماتيريال يعني بتكون سوليد. الإليوستومي بتكون درينبل لانه رح يكون شوي ليكويد فبتطلب انه يتغير اكثر. الالكترولايت ديستربنسز زي ما حكينا والسكين irritations ده نفس الاسباب اللي حكيناها، انه في الكولوستومي less common لانه رح يكون في absorption اكثر، والسكين irritation رح يكون less common برضه لانه فيش electrolytes و active enzymes بشكل اكثر. في الإليوستومي more common، والباد odor more في الكولوستومي لانه رح يكون feces، اما في الإليوستومي رح يكون less bad odor يعني. هلا في شغله ثانيه ممكن نميز بينها بين الانواع، اللي هي في الإليوستومي مثلا رح تلاحظوا انه في زي شوي folding في circular folds حواليها فبتبين انها شوي من الإليوم، بينما في الكولوستومي بتكون شوي سموث السيرفيس تبعها فإنها من الكولون. هلا هدول الصور بتقدروا تميزوا من خلالهم، مثل اللي بالنص مثلا هذه عباره عن لوب كولوستومي. كيف عرفت انها كولوستومي؟ لانه الفولز ما في فولز اولا، ثانيا السموث و almost with skin. هاي بقدر احكي انها عباره عن لوب إليوستومي لانه فيها circular folds وسبراوتد شوي من السكن. هاي رح نحكي عنها later on اسمها دبل بارلد. هدول نفس الشيء. اوكي دكتور هذا مش مني، هو علق. اوكي مش راضي يوقف. طيب انا هحاول اعمل لك اياه. اوكي ارد اخذ الكنترول. يس لسه عم بشقلب. امين معانا، انت بتقدر تمسك الكنترول؟ معاك هسه انا باخذه. اوكي
تمام. سوري. تمام. السلايد اللي بتخلصيه احكي لي نيكست. تمام. هلا بدنا نبلش بالنسبه للكولوستومي، انه عاده الكولوستومي هي اند كولوستومي اكثر من انها لوب كولوستومي، لانه بسبب البلكنس اوف لارج باول، وانه في مور برولابس probability افتر سيرجري. يعني ممكن تنعمل اللوب كولوستومي، بس بتكون نفس قصه اللوب برضه، انها واحده فور فيسز وواحده فور ميوكس. هلا الاند كولوستومي عاده بتكون بيرمننت، لاني بعمل ريسكشن للباول لحد ما اوصل لهيلثي بارت، مثل في حالات الالسرتيف كولايتس وغيرها. هلا لو عملت لوب كولوستومي بتكون لاسباب معينه، مثل الفيكال بيريتونايتس افتر ريكتال تروما. حكينا قبل انه ممكن يصير في perforation، البيرفوريشن بيعمل ليكج اوف ذا فيكال ماتيريال وممكن يصير بيريتونايتس. So we avoid it by loop colostomy. ثاني سبب اللي هو facilitate operative treatment of high anal fistula او defunctioning للديستال part prior to long chemotherapy course. هلا في نوع خاص للكولوستومي بعيدا عن الإليوستومي، هو اسمه الدبل بارلد او الاقلب لو سمحت، او البول ميكوليتش كولوستومي، هم برضه بيسموها الترانسفيرس كولوستومي. صوتي مسموع؟ يس. امين. نيكست. كمان مره. اوكي. هلا هذا النوع من الستوم رح يكون فيه تو ستومز. هلا هي في السلايد اللي قبل بس مش مشكله، انه يعني رح يكون separated by skin، مش رح يكونوا separated by mucosa على عكس اللوب ستوما زي ما حكينا قبل. هلا هو عاده بيكون في عندي سيجمنت بين تو سيجمنت. انا شلت، لا سوري امين ارجع شوي لورا. حتى عندي نفس الشيء، ما برجع 3 سلايدات مع بعض. طيب لونا، اوكي اعملي ابلود مره ثانيه. تمام. طب مش مشكلة، إذا أنتم بتقدروا ترجعوا على السلايد، الطلاب إذا في حدا متبع معي يعني يرجع على السلايد الدبل برد من عندهم. Okay, go on or don't worry about the slides. Go on. أوكي تمام. هلا كنت بحكي عن الدبل بارلد، إنه هو عبارة عن تو ستوماز separated by skin مش بميوكوزا على عكس اللوبستوما، إنه في تو سيجمنتس بينهم سيجمنت أنا شلتها لأنها بتكون diseased أو injured يعني. بس برضه نفس فكرة اللوب، إنه بيحتوي على بروكسيمال بارت بنسميه اندستوما، والديستال بارت اللي هو بسموها الميوكس فيستولا. هلا الميوكس فيستولا او الديستال بارت في الدبل بارلد انا بخليه برا عشان سهوله الانستوموسيس لاحقا، لانه الدبل بارلد يعتبر تمبوراري ستوما later will be anastomosed، فانا بحتاج انها تكون برا جاهزه عشان سهوله الانستوموسيس. ممكن في بعض الاحيان التو بارتس يكونوا كثير قراب على بعض لدرجه انه ممكن نفكرهم لوب كولوستومي، بس لو ندقق شوي راح نلاحظ انه في بينهم يعني separation، فبيكونوا هم separated by skin مش by mucosa، بس مش كثير obvious. هلا في بروسيجر emergency procedure اللي هي الهارتمانز بروسيجر، هاي اللي بتشقلب عليها السلايدات عاده، هي بتكون في الامرجنسي سيتنج، انه عاده بيكون المريض انه صار عنده perforation او اسكيميا او obstruction في الكولون او في الريكتم، فبعمل ريسكشن للجزء العام المشكله. نعم اوكي most probably ما راح يكون ريبيربل. اذا بتتذكروا لما كنا نحكي انه لما يكون في obstruction راح يكون الباول بروكسيمالي dilated وديستالي راح يكون collapsed، ف it's impossible to make anastomosis between them. فغالبا بعمل بداية اللي هي هاي الصورة اللي فيها زي جراح بيجرح في المعدة، هاي بعمل لابروتومي، راح أسكر الريكتم وأتركه inside the abdomen، بعدين راح أعمل ستوما للكولون وأطلعها لبرا. فهاي بيسموها ريكتوسيجمويدكتومي، يعني الريكتم راح يكون موجود في المكان، بس بعد 3 ل 4 شهور ممكن أعملها ريفرسل، بس ممكن في عوامل معينة ما تسمح لحدوث الريفرسل، فهي ب 40% من الحالات بتكون. ولما بدي اعملها ريفرسل راح استخدم لابروسكوبيك اكزامينيشن. ليش؟ لانه على عكس الدبل بارلد الديستال بارت مش اوت، فصعب اعمل انستوموسيس، فبحتاج ادور على الريكتم من جوا عشان اشبكه مع الجزء اللي برا. هلا بالنسبه للإليوستومي خلصنا من الكولوستومي. تمام.
هو تقريبا نفس الكولوستومي، بس إنه اللوب إليوستومي بيكون uncommon، مش not it's not uncommon قصدي. هلا الإليوستومي بيعتبروها ال most common type of temporary stoma، من خلالها we bypass the colon and rectum إما بإند إليوستومي أو عن طريق لوب إليوستومي. الإند إليوستومي غالبا بيكون permanent، مثل في حالات البان كوليكتومي، الألسرتيف كولايتس، الفاب أو الباول كانسر. هلا في نوع برضه اللي هو اليوستوميز، هو مش كتير gastrointestinal، بس هو لأنه بنفس مكان الإليوستومي، وأنا بستخدم فيه إليال كوندويت عشان أعمل اللي هو زي بمسك الإليوم، باخذ جزء منه وبحطه في بشبكه مع اليوريترز وبطلعه من محل الإليوستومي عشان أعمل diverting لليورين instead of reaching the bladder. هو غالبا بيكون عاملين إحنا عملية total cystectomy اللي هي حالات البلادر كارسينوما مثلا، شلنا البلادر. طب في كمان بعد هاي السلايدات مكتوب إشي عن اللو ultra low anterior resection اللي هو ممكن يكون بديل للستوما، بس it's not preferred لأنه the lower the level of anastomosis the higher the risk of complication. هم بيمسكوا all أو part of the rectum بيعملوا له excision، بعدين البروكسيمال كولون anastomose to the anal canal. طيب هلا أخيرا وليس آخرا اللي هي الستوما appliances، إنه طبعا الستوما لما نطلعها لبرا أكيد بنعملها covering عشان تعمل الدرينج وكولكشن للأوتبوت اللي بيصير. هلا بس في just for information إنه there is nothing called one size fit all في الستوما appliances، يعني كل حدا رح يضل يدور على الابلينس المناسبة له حتى يرتاح فيها. اوكي هاي الصورة للستوما بريدج، هاي الستوما appliances. هون على الرايت سايد بتلاقوا، اوكي على الرايت سايد موجود هاي بسموها درين، مش درينبل يا ربي، هاي disposable bag. الديسبوزبل باج هاي بيستخدموها عادة للكولوستوميز، بتكون one time use. بينما اللي على الليفت سايد في عندك نوعين، one piece و two piece، مش كتير مهم الأنواع، بس إنه هاي drainable stoma bag، فبالتالي لازم نعملها drainable multiple times a day تقريبا لما يوصل لثلثها عشان ما يصير في أي leak irritation للسكن. هلا بس في شغلة أخيرة، إنه بعد العملية المريض إنه في stoma nurse care بتعلموا stoma nurse سوري بتعلموا إنه كيف يتعامل مع الستوما. هو ممكن يلاحظ a lot of gases after the first few weeks after surgery يعني، ولازم يعمل resting for a few days و avoid vigorous activities for weeks، ولازم ياخذ low fiber diet first few months عشان to avoid constipation وغيرها. هلا الستوما ممكن يجي المريض يقول لك إنه الستوما والله عم بتسكر يا دكتور، بس هي الفكرة مش إنها عم بتسكر. إذا كانت over months إنه هذا يعتبر normal، هي part of the healing process، بس مش over days. إذا over days yes you should suspect something wrong. والبيشنت لازم يغيروها وكلين surrounding skin with warm water ويخلوها تنشف، ولو بدهم يستخدموا صابون يكون unscented mild. لو لاحظ أثناء ما هو بيغير بالستوما أي blood irritation أو color or size changes they should call the doctor. And thank you. وفي هنا quick summaries للindications وإشي تاني، وفي صورة للستوما بريدج. بس يعطيك العافية دكتور. هلا في زميلنا فادي رح يكمل. اوكي جو فادي. يعطيكم العافية جميعا. أنا اسمي فادي الحلو ورح أكمل عن الجزء المتبقي من موضوع الستوما. أول شيء رح نحكي عنه هو الكومبليكيشنز. Complications of stoma can be classified to early and delayed. هلا طبعا post operatively بيكونوا early like hemorrhage at stoma site. الهemorrhage هذا بيكون due to damage of the mesentery. Also كمان we have stoma ischemia, high output, obstruction secondary to adhesions, stoma retraction رح نيجي عنهم بالتفاصيل كمان شوي. في عندنا delayed زي obstruction, skin irritation, stoma prolapse, stenosis اللي هو narrowing of the stoma lumen, parastomal hernia, fistula and psychological problems. Next please. هلا رح نحكي عن أهم الموست common complications بشوية تفاصيل. أول واحدة رح نحكي عنها هي الستوما ischemia and necrosis, which may occur in the early post-operative period and is usually caused by skeletonizing the distal small bowel. هلا skeletonizing يعني هلا واحنا بنعمل بالستوما السيرجن بيقطع الارتيريال كوندويت، الفينز، الفاشيا والليمفاتكس اللي بيكونوا موجودين بهالمنطقة هاي عشان يسحب الستوما لبرا. ممكن هو بيعمل هيك يعمل impairment للفاسكولار سبلاي أو reduction للبلد فلو or maybe completely cut off. هذا الحكي أكيد رح يؤدينا لإسكيميا ونكروسيس اللي هو بنعرفه البلاك ديد تيشو. Also we have limited mucosal necrosis above the fascia may need observation. يعني leave it alone, monitor it, it will heal on her own. But necrosis below the level of fascia requires surgical revision. نحتاج نعمل correction إذا في صار في عنا أي error، لأنه أكيد صار في عنا progression بهالموضوع. we need to do surgical excision again. Next please.
The second complication we have is skin irritation, which is worse and more common with ileostomy. Why it is more common with ileostomy؟ لأنه إحنا بالإيليوم بيكون في عندنا السكس انتريكس اللي هي عصارة الأمعاء اللي بتحتوي على كثير pancreatic enzymes, digestive enzymes والإلكترولايتس. فهاي بتكون more irritant أكثر للسكين. فمشان هيك بنلجأ، أكيد حكيت لكم زميلتي قبل شوي إنه إحنا بالإيليوستومي حصرا بنعمل الستوما تكون spouted، بنرفعها 2 to 3 centimeters above the skin عشان أقل ما فينا نحاول نقلل skin irritation هذا. And can range from dermatitis to painful ulcerations around the stoma, especially if the stoma appliance fits poorly. ممكن مرات الستوما باقي المتركب ما يكون ملائم، ممكن يكون big أكثر أو حجمه أصغر، يعني مش ملائم حوالين الستوما، فهذا الشيء يؤدي برضه إنه يتسرب من الإفلوينت اللي بتطلع وبتعمل skin irritation. We can use skin protecting agents in this case. Third complication we have is high output dehydration. لنفس الأسباب، إنه هو لما إحنا بنكون عم نعمل اليوستومي عم نعمل باي باس للفلويد absorbing capability، لأن إحنا نعرف الابزوربشن بيكون أكثر بالكولون. فلما نطلع الستوما من الإيليوم بتكون لسه مش أغلب، بتكون السكس انتريكس بعدها موجودة مليئة بالإلكترولايتس والهاي اوتبوت. أهم شيء ممكن يطلع عنا هو البوتاسيوم، فبصير في عنا ديهايدريشن وهايبوكاليميا، واكيد electrolytes abnormalities. Ideally, ileostomy output should be maintained at less than 1,500 milliliter per day to avoid this problem, and it's rare after colostomy. لأنه بالكولون حكينا بكون في absorption أكثر. رابع complication عندنا هو الريتراكشن. احنا عارفين الستوما بالوضع الطبيعي إنه بنطلعها لبرا، هلا هون بصير العكس، الستوما بدل ما تطلع لبرا it goes inward, and this may occur early or late. May be exacerbated by obesity or also may be exacerbated by choosing a poor site for the stoma. وبهالسايت بيكون في عندي extensive tension وساعتها بصير في retraction تفوت لجوا. بهالحالة بنحتاج نعمل reoperation. خامس complication عندنا هو البرولابس. احنا حكينا انه الستوما بتطلع لبرا، but sometimes the stoma may protrude outward more than expected and more than it should be protruding through the stomal opening. فهذا الحكي بيعمل لنا مشكلة بنسميه البرولابس. It is rare complication but it's more common in loop stomas، لأنه بالloop stomas عندنا فتحتين بيكونوا two openings، فالنسبة أكثر إنه يعمل برولابس. Also البرولابس ممكن يصير بسبب oversized hole. Also, we may have increased intra-abdominal pressure by coughing, sneezing, or pregnancy. All of these will increase the chance of having a prolapse. يا بتحتاج conservative أو ممكن تحتاج surgical prevention إذا كانت الprolapse too large. Next, please. The sixth complication we have is parastomal hernia. هلا احنا بنعرف لما نعمل ستوما احنا بنعمل defect weakness بالابدومينال وول، وهذا شيء طبيعي انه يصير معاه هيرنيا. فالباراستومال hernia is less common after an ileostomy than after a colostomy, but can cause poor appliance fitting. بتعمل لنا مشكله اذا اجينا نركب الباج ما بيركبش منيح عشان في الهيرنيا طالعه ورا، ممكن يعمل لي pain، ممكن يعمل لي strangulation and obstruction. بيعمل لي obstruction بكل اعراضه من constipation ل vomiting ل distension. So also in general symptomatic parastomal hernia should be repaired, especially if they caused small bowel obstruction, and a variety of techniques to repair these hernias have been described, including local repair either with or without mesh. بس احنا بنفضل نستخدم المش احسن عشان نقلل فرصة انه يصير في recurrence للباراستومال hernia هاي. او في عندنا كمان نستخدم laparoscopic repair. Also we have stoma resetting. ساعتها بنعمل شو اسمه السيرجن بيعمل كلوجر لهالستوما وبيعمل relocating للستوما بأذر سايت، بسكر الستوما هاي بيفتح لنا اياها بالسايت اكثر، بيكون ملائم اكثر بحيث انه ما تتكرر عندنا الهرنيا هاي. Next. هاي الصورة بتوضح لنا الكومبليكيشنز اللي حكيتهم قبل شوي، النورمال كيف بتكون شكلها الطبيعي، والكومبليكيشنز الأخرى حكيناهم بالتفاصيل. Next please. هلا بدنا نيجي للجزئية الأخرى اللي هي history and physical examination. هسا إحنا لما بنعرف لما بدك تأخذ history من مريض مركب ستوما بتحط بعين الاعتبار هالكم سؤال. أول إشي كم المدة اللي صار له معمول له هالستوما هاي، قديش صار له مركبها، وشو السبب اللي why did they have to create the stoma.
Also, how do they manage with their stoma؟ كيف بتعامل معاها؟ What impact does their stoma have on their daily life؟ هل كان في لها أي تأثير سلبي على حياته؟ ممكن مثلا يكون هذا المريض اضطرينا نركب له ستوما، هو رياضي أثليتكس، فبطل قادر يركض، بطل قادر يتحرك زي قبل، يعني أثرت على نشاطاته اليومية. Also, when was the last time they saw their surgeon or stomal therapy nurse? How many times per day do they empty their stoma bag? And has that changed recently? وكمان في سؤال مهم إذا الدكتور حكى له إذا في بالمستقبل أي فرصة يعمل له ستوما ريفيرسال، وهذا الموضوع رح نتطرق له كمان شوي. نروح على الستوما اكزامينيشن. احنا بنعرف الخطوات اللي الأساسية بكل أي physical examination: introduction, inspection, palpation and full abdominal examination. هلا بالintroduction عارفين الخطوات: we wash our hands, introduce ourselves to the patient, we confirm the patient's name and date of birth, briefly explain what the examination، نشرح له احنا شو جايين نعمل. Then after that we gain consent and we ask the patient to be lying flat on the bed. After that we start with inspection. After we have ensured that the patient is lying down and he is fully oriented, we fully expose his abdomen after his consent, of course, and we start with the inspection. Inspection can be divided to before removing the bag and after removing the bag. Before removing the bag, we check the site, the bag content, and any obvious complication. Next. هلا السايت اكيد حكت لنا زميلتي قبل شوي انه اذا لقينا الستوما on the left iliac fossa على الاغلب بتكون كولوستومي، اذا كانت موجوده على الرايت iliac fossa بتكون اليوستومي او يوروستومي. نطلع كمان على الباك كونتنت، اذا كان في لقينا الوايتش يلو فلويد على الاغلب هاي بتكون السكس انتريكس مع شويه فود لسه مش ممتص زياده، فهي بتكون اليوستومي. بالكولوستومي بنلاقي سيمي سوليد او سوليد، هاي بتكون قريبه على الفيسيس، صار في عندنا شويه امتصاص هنا. وباليوروستومي بنلاقي الباك كونتنت هو عباره عن يورين. هلا after removing the bag بنفك كل الباج ونبلش نطلع على هالشيء. هلا هو الطبيعي بالستوما انه تكون round, oval and red bud، فبنبلش نطلع على السايز تبعها، على الشيب. حكينا انه الاليوستومي بتكون spouted 2 to 3 centimeters above the skin، بس الكولوستومي بتكون flushed not too much above the skin. نطلع كمان على النمبر اوف اوبننجز، اذا كان في عندنا 1 اوبننج معناته هي اند ستوما، 2 اوبننجز معناته هي لوب ستوما. نطلع على التايب، اليوستومي ولا كولوستومي ولا جاستروتومي، حسب الشيب اللي شفناه وحسب السايت ممكن ماذا نعتمد عليه. نطلع كمان بعد ما شلنا الباق اذا فيها السراوندينج سكين فيها اي اريديما، اي السريشن اللي حكينا اسبابهم قبل شوي. برضه اذا في فيستوليشن صار بسبب هالستوما هذا، وموضوع الفيستول تتكلم عنه زميلتي كمان شوي. وممكن كمان نشوف باي انسبكشن الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون كثير واضحه ومبينه، زي الباراستومال هيرنيا بتكون مبينه، البرولابس، الريتراكشن، كلهم هذول we can see them by only inspection after removing the bag. Next please. لا هذا الشكل بوضح اكيد الاشكال اللي حكيناها. عندنا باليمين الكولوستومي اللي حكينا بيه شكلها flushed not too much raised above the skin, and next to it we have the spouted stoma which is ileostomy which is تقريبا 2 to 3 centimeters above the skin to reduce فرصة skin irritation. واللي الرسم اللي على الشمال بتوضح لنا الاندستوما اللي فيها 1 opening واللوب ستوما اللي فيها 2 openings. Next please. Then after we have done inspection, we start with palpation. We do first, we gently feel around the stoma to feel any tenderness. Then after that we ask the patient to cough، لأنه إحنا بنعرف إذا في عندنا parastomal hernia معناته حنحس بالcough impulse، ف when we ask him to cough we can check for parastomal hernia. Also another important point, we can insert our index finger اللي هو الإصبع السبابة inside the lumen of stoma and describe the bowel wall. الستينوسيس اللي حكينا هو الناروينج باللومن تبع الستوما and also if there is any fecal impaction. Then after we remove our index finger we describe the color, the content, the consistency، لأنه حكينا عن الكونسستنسي اللي هي إذا كانت whitish material بتكون قريبة على الإليوستومي، إذا كان برضو أو إذا طلع معنا hard أو soft material بتكونوا feces معناته إحنا هون بالكولوستومي. Also we notice if there is any blood، لأنه هو النورمال الطبيعي there is no blood inside the abdominal lumen. So if we find the blood, so this is something abnormal. Next please.
Then after we have finished palpation and examination the stoma, we should do a full abdominal examination بالخطوات اللي بنعرفهن من checking for tenderness, hotness, edema, gardening, و also percussion, also auscultation, الخطوات اللي بنعرفها. Then after that we explain that we have finished, we thank the patient, we wash our hands, and we tell the patient and summarize our findings. What did we find by this examination? آخر جزئية أنا راح أتكلم عنها اليوم هي موضوع الريفرسال أوف ستوما. هلا إحنا بنعرف إنه الستوما حكت لنا زميلتي لونا قبل شوي إنه الستوما بتيجي نوعين، يا بيرمننت بتقعد لايف لونج على مدى الحياة، وهاي على الأغلب بيكون بسبب إنه شخص كبير بالسن أو وفرصة الريكرنس للكانسر عنده كثيرة، أو صار عندهم كومبليكيشنز أكثر مور سيفير، فممكن الستوما هاي ما يصيرلهاش ريفرسال، ما تنشال، تضلها موجودة لايف لونج. فلازم نعرف انه موضوع الريفرسال هو بنعمل فقط only for temporary stoma اللي هي مؤقتات اللي بنشالن. موضوع الريفرسال هو احنا بنعمل reattachment to our bowel together اللي قطعناها بنرجع نوصلهن مرة ثانية، سواء كان إليستومي أو كوليستومي. Next please. هلا في بعض النقاط المهمة اللي لازم نعرفها قبل ما نقرر انه هذا المريض بنعمل له ريفرسال ولا لا، ومتى بنقدر نعمل له اياها. انه اهم شيء نكون في عندي large enough section of healthy bowel left to be rejoined، يعني انه يكون في عندي large section جزئيه كبيره من البول تكون healthy متعافيه منيحه تسمح بانه انا اعمل rejoining، وهذا الحكي اقل شيء بعد مرور شهرين من تركيب الستوما. Also we admit the patient 5 days before the reversal surgery because I have to ensure that he gets a fluid diet, and also I give him laxatives, antibiotics to ensure انه اقلل الريسك اوف انفكشن البيريتونايتس، ولازم اعرف انه انا ريفرسال هي فانه هي سيرجري من اول وجديد، فانا لازم اقلل نسبه انه يصير في انفكشنز، فبعطيه برضه دايت فلويد عشان اعمل كلين البول وامنع نسبه حدوث الانفكشنز. Also, stoma reversal is done depend on what type of ostomy surgery you had. فاللوب ostomies don't need laparotomy، بس بالاند ostomies بتحتاج عملية الريفرسال تكون هي عبارة عن laparotomy. Next please. Before removing the stoma, before stoma reversal, we should take into account بعض النقاط انه عندنا anastomotic healing زي ما حكينا، انه يكون في تعافي بالانستوموسز الموجوده بهالبول نرجع نوصلهم بعض، وبرضه البيشنت اوفر اول كونديشن انه يكون برضه البيشنت في وضع منيح، ما عندوش اي بين، ما صارش عنده اي امراض اخرى ممكن تمنع لنا عمليه الريفرسال هاي، وبرضه النيوتريشنال ستاتس تاعيته زي ما حكينا نعطيه فلويد دايت. هلا before stoma reversal also we can make endoscopic exam and contrast enema، بنعمل يا تنظير او نعطيه انيما، بحيث انه هذا الحكي لما نعطيه انيما بنعمل واشنج للبول كافيتي، وبالتنظير بنقدر نكشف على اي ليكج او اي ديستال باول اوبستراكشن ممكن تخرب لنا عمليه الريفرسال. Next please. So after the stoma reversal, it's common to have problems with how the bowel works after stoma reversal. This is because part of bowel has been removed. لأنه إحنا شلنا كمية كبيرة من البول، فإحنا عارفين أوكي رجعنا وصلناها لبعض، بس ما راح تكون الحياة المريض قبل نفس حياته بعد. ممكن يواجه بعض المشكلات، منها إنه يصير في عنده loose stool, incontinence, sudden bowel urges and pain. وشكرا كثير. زميلتي غنى راح تكمل لنا عن موضوع الفستيولا. صوتي مسموع؟ أبلش؟ يس. يلا. مرحبا، يعطيكم العافية. أنا غنى المعايطة، وهلأ رح أشرح لكم بارت الفستيولا. رح نحكي عن الفستيولا اليوم، عن الديفينيشن، ليش ممكن تصير، تايبس، مانجمنت وتريتمنت. نيكست. اوكي، بداية كديفينيشن، الفستيولا هي عبارة عن abnormal communication بيصير بين two epithelial lined surfaces، وهذا الكوميونيكيشن او التراكت اللي بيصير ممكن يصير lined by granulation tissue، وممكن يصير epithelialized بالحالات الكرونيك. فبشكل عام اذا الفستيولا هي عبارة عن تراكت بيصير بين two epithelial، يعني الستركتشرز اللي بيصير بينهم لازم يكونوا lined ب epithelial surface. هلا كفستيولا رح نحكي عن الكاتيجورايزيشنز تبعتها بناء على الاناتومي، بناء على الاوتبوت، وبناء على الاتيولوجي از ويل. لازم نعرف ان الفستيولا could arise باي مكان بالجسم، ممكن تكون بين البلود فيسلز، بين اليورينري، بين الريبرودكتيف، وبين الليمفاتكس از ويل، بس الموست كومن انها تصير بالدايجستيف تراكت. فمينلي اور سيمينار اليوم رح يركز على الفستيولا اللي بالجي اي تراكت. كتقسيمه عامه الفستيولاز ممكن يكونوا congenital، ممكن يكونوا acquired. congenital زي tracheoesophageal اللي ما رح نحكي عنها كثير اليوم، والاكوايرد اللي هم مثل الانتيريو كوتينوس as a complication من كرون او من سيرجري. next.
اوكي هلا رح نحكي عن اسباب الفيستولا. في عندنا سببين اساسيين، ممكن يكون سيرجيكال ممكن يكون سبونتينيوس فيستولا. السيرجيكال فيستولا هي الموست كومن، هي الليدنج كوز انه انا يصير في عندي فيستولا، ومين اللي بيكون سببها ابدومينال اوبريشنز، وبتزيد الريسك تحديدا بالاوبريشنز اللي بتكون فيها اي بي دي، اسكيميا، مالجنسي، واكستنسيف انتستينال ادهيجن. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هو سبونتينيوس فيستولاز فبالعاده بتكون لانه في عندي انترا ابدومينال انفلاميشن، في عندي انفكشن، وكمان بتزيد الريسك اذا كان البيشنت عنده مال نيوتريشن او اذا كان في immunosuppression بشكل عام. هلا spontaneous fistulas ممكن يصيروا، ممكن يكونوا بسبب راديشن، بسبب اي بي دي تحديدا كرون بالانفلاماتوري فيز تاعت الكرون، ممكن يكون بسبب تروما، ممكن يكون بسبب فورين بوديز زي مش او سوتشر، وممكن يكون بسبب اشياء انفكشوس. هلا بالنسبه لسبب المالجنانت ممكن برضه يصير بسبب تيومر، ولكن ليش بيصير؟ لانه التيومر بريفري تو انفيد الادجسنت ستراكشرز، والهيلينج ما بيصير طالما الكانسر موجود، فلازم نعمل ريسكشن عشان نعمل هيلينج لهي الفيستولا. اما بالنسبه للدايفرتيكولار ديزيز رح نحكي نكست سلايد بليز. اوكي لا قبلها. الدايفرتيكولار ديزيز ممكن يكون as a complication انه فيستولا تصير as a complication of diverticulitis، لانه بصير في عندنا تحديدا formation of localized abscess that drain على adjacent organ، وممكن يكون examples على هذا الحكي colovacal وcolovaginal. colovacal بين الكولون والبلادر، وcolovaginal بين الكولون والفاجينا. واحنا we suspect متى انه في عندنا complication of fistula من diverticulitis لما يجي البيشنت كclinical presentation انه في عندي recurrent urinary tract infection او sepsis، وبالعاده بتكون as a long term complication من diverticulitis، وبنسبة 5% من الكومبليكيشنز اوف diverticulitis انه يكون في عندي فيستولا. هلا البرزنتيشن اوف فيستولا بيظهر حسب لسه قبل بيظهر حسب المكان، حسب عندنا اول شيء الكولوفيسكال هي الموست كومن، followed by colovaginal وكولوانتريك فيستولاز، والليست كومن انها تصير بسبب الدايفرتيكولايتس هي الكولوكوتينوس. نكست. اوكي هلا انواع الفيستولاز بنقسمهم حسب 3 considerations عندي، حسب الاناتومي، حسب الفسيولوجي، وحسب الاتيولوجي. حسب الاناتومي يعني مهم كثير اعرف انا وين هاي التو ستراكشرز هدول مين هم، التراكت صاير بينهم. ممكن يكون internal fistula، شيء internally connect two hollow structures بسيم او بديفرنت organ system مثل الكولوفاسكولار، وممكن تكون external fistula اللي opens على السكن او على another external surface epithelium زي الانتيروكوتينوس فيستولا اللي رح نحكي عنها مطولا شوي خلال هاي الليكتشر. بالنسبه الفسيولوجيكال اوتبوت حسب هاي اكثر تقسيم للانتيروكوتينوس حسب الديسشارج وحسب الاوتبوت اوف ذس فيستولا. ففي عندنا مودريت اوتبوت من 200 ل 500. هلا اذا اقل من 200 حتكون لو اوتبوت، واذا اكثر من 500 حتكون هاي اوتبوت فيستولا. ملاحظه مهمه انه الهاي اوتبوت فيستولاز بالعاده بيكونوا هم البروكسيمال فيستولاز، بمعنى الفيستولاز ذات لوكيتد بالستومك عند الدوادنم وعند الجوجنم، وبالعاده يعني بيكون اكثر من 3 لتر بير داي، وبيؤدوا الى كومبليكيشن زي ديهايدريشن، مال نيوتريشن، او هم البرزنتيشن تبع هذا المرض. بالنسبه او الفيستولا سوري. هلا بالنسبه لللو اوتبوت في عندي بالعاده بتكون مع الديستال فيستولاز زي البالإيليوم بالكولون اللي بتكون اسوسييتد مع fewer complications، وبالعاده بتكون more often انها to close with non-operative treatment. حسب الاتيولوجي رح نحكي عنهم each type بوقته. هلا next please. تمام. الانتيروكوتينوس فيستولاز اللي هلا رح نحكي عنهم كمان next هم عباره عن abnormal connection زي ما قلنا بين السمول انتستين وبين السكن، بيصير لنفس الاسباب اللي حكيناهم قبل، بس الموست كومن انه يكون surgical complication. تقريبا 50% من الانتيروكوتينوس فيستولا سببها surgical، وبتزيد الفريكونسي انه يصير عندي هذا الكومبليكيشن كل ما زادت البريفيوس لابروتوميز. نكست. ككلينيكال برزنتيشن مهم كثير نعرفه عشان بناء عليه حيعتمد المانجمنت والتريتمنت. شو البيشنت رح يجي اذا عنده فيستولا حسب شو هم الستراكشرز الانفولد، حسب الاناتومي تبع هذه الفيستولا. بشكل عام الاوفر اول مورتاليتي ريت للانتريك فيستولاز من 5 ل 20%. اول شيء حيصير عندي لوس اوف جي اي كونتنت، وهذا بيؤدي الى هايبوفوليميا، وبيؤدي الى كمان اسيد بيس والكترولايتس امبالانس. كمان ممكن يصير عندي ديهايدريشن ليه سبيشلي طبعا بالهاي اوتبوت فيستولاز ذات ريليز لارج فوليومز اوف فلويد اللي cannot be replaced بالانترنال مينز، فبيؤدي بالاخر الى ديهايدريشن. بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن اللي هو مال نيوتريشن بيجي لانه صار في عندي اما insufficient calorie intake او صار في عندي الجي اي تراكت خسر جزء من الابزوربتيف كاباسيتي نتيجه انه صار في عندي abnormal tract. بالنسبه لثالث برزنتيشن انه يصير عندي recurrent urinary tract infection، وهي حكيناها اذا بتتذكروا ممكن اشهر برزنتيشن كدايفرتيكولار ديزيز كومبليكيشن. هلا بالنسبه لاخر برزنتيشن عندي اللي هو الاكسوكريشنز، انه لازم نعرف انه الماده اللي بتطلع من هاي الفيستولا كثير irritant على السكن، فوي شود مانج هذا الموضوع. هلا رح نحكي عنه بالمانجمنت وبنشوف صوره على الموضوع. نكست بليز.
بالنسبه للياتروجينيك انتيروكوتينوس فيستولاز اللي هم بوست اوبراتيف بالعاده ببلشوا من اليوم الخامس واليوم العاشر بوست اوبراتيف. كيف بيظهروا از فيفر، ليكوسايتوسيس، ابدومينال تندرنس ووند انفكشن هم الانيشال ساينز، وبالعاده بيكون اسوسييتد مع انترا ابدومينال ابسس. نكست. طيب هلا بالنسبه للدياجنوستس في تو كي بوينتس بدي اركز عليهم عشان احدد الفيستولا. زي ما حكيت لكم قبل شوي الاناتومي، لانه بناء عليه كثير بتحدد اشياء من الكلينيكال برزنتيشن اند سو اون. بلس بدي احدد انه تو رول اوت اذر دايجنوسز. كثير مهم نعرف مثلا اذا السبب كان مالجنسي ممكن اعمل كولونوسكوبي او سيجمويدوسكوبي. بدي احدد اذا والله شيء له علاقه بكرون او سو اون، بده يكون في ميديكال هيستوري. هلا بالنسبه للدايجنوسز اذا عشان احدد الاناتومي في عندي الايمجنج اللي هو انيشال دايجنوسز، عندي سي تي سكان مع اورال واي في كونتراست عشان نحدد اللوكيشن اوف فيستولا وايفالويت اذا في عندي ابسس، اذا في عندي undrained fluid collection. وزي ما شايفين بالصوره بيظهر انه في عندي leakage of contrast material من الانتستينال lumen اللي هو كان be observed in the picture below. ثاني شيء ممكن نعمله شيء more sensitive than CT scan هو fistulography where contrast is injected directly بالفيستولا عشان نعمل visualization احسن لكل التراكت ولكل السايت الانفولد بهذا الكوميونيكيشن. بالنسبه للكونتراست انا متى ممكن استخدمها؟ اذا كانت ريكتال او كولونيك فيستولا. هيك بنكون خلصنا اول ابروتش من الدياجنوستس اللي هو ايمجينج. ذن ممكن الجا للاندوسكوبي متى؟ لما يكون في عندي بدي اسس الاندرلاينج باثولوجي، لان زي ما حكينا الفيستولا مش شيء مين لحالها، كثير في لها اسباب. فممكن انه تؤسس اذا والله الكانسر كيف موضوع البيبتيك ألسريشن الاي بي دي از ويل. نكست. طيب هلا المانجمنت، هلا بناء على المانجمنت رح يعتمد على معلومه هلا رح احكيها كثير مهمه، انه اكثر من 50% من الانتستينال فيستولاز ويل كلوز سبونتينيوسلي، يعني حيصير في عندي سبونتينيوس كلوجر ب 50%، اكثر من 50% خلال مده زمنيه من 4 ل 6 اسابيع مع الكنترول اوف سبسس ومع نيوتريشنال سبورت. فعشان هيك بدايه المانجمنت رح افكر فيه انه انا بدي اعمل كل شيء عشان تفاسيليت هذا السبونتينيوس كلوجر، مختصرين بمنوميك اسمها هيز فريند. بدايه H4 انه يكون اذا طبعا سوري هيز فريند هي منوميك بتقول ايش الفاكتورز ذات انهبت السبونتينيوس كلوجر، فانا بدي اشتغل اجينست هدول الفاكتورز على اساس انه تفاسيليت هذا السبونتينيوس كلوجر. بدايه مع الاتش اذا كانت هاي اوتبوت فيستولا اكثر من 500 هذا بيقلل النسبه انها تسكر سبونتينيوسلي. اذا كان عندي intestinal ديستركشن، كان عندي شورت سيجمنت، كان عندي فورين بودي، كان عندي راديشن انفكشن او انفلاميشن، واذا كان في صاير ابيثلايزيشن بالتراك تاع الفيستولا، اذا كان في عندي نيوبلازم، اذا كان في ديستال اوبستراكشن للفيستولا سايت، اذا كان في عندي ستيرويدز. العوامل اللي بتزيد الريت اوف كلوجر اكيد حتكون عكس هذا الشيء. بالنسبه كمان في عندنا مونوميك ثانيه اللي هي سناب، كيف انا ممكن to approach a patient with fistula، mainly S for elimination of sepsis with skin protection، و N for nutrition، و A for anatomical assessment. وهذا الجدول هون بتلاقوا انه بيحكي عن ايش الفاكتورز that negatively impact the enteric fistulas accordingly حسب كل شيء patient factors and etiological and so on. Next. طيب هلا التريتمنت، الهدف الاساسي من التريتمنت زي ما حكينا انه انا ازيد البروبابيلتي اوف سبونتينيوس كلوجر باي نيوتريشن، واعطيها الوقت اللي هو من 4 ل 6 اسابيع، وكمان تو كنترول سبسس. فبدايه دائما بنبلش بكونزرفاتيف ثيرابي اند نون اوبراتيف تريتمنت اند ذن اي مايت كونسيدر انه اروح على اوبراتيف تريتمنت. نيكست. هلا اوكي هلا نون اوبراتيف تريتمنت بدنا نشتغل على كل كلينيكال برزنتيشن حكينا قبل شوي، بدايه من الفلويد ريسسيتيشن والكترولايت كوركشن. زي ما حكينا انه بيكون في عندي ديهايدريشن وفلويد امبالانس، فبالتالي لازم اعمل اي في فلويد ادمنستريشن عشان اصحح هذا الموضوع. برضه في عندي سبسس كنترول، حكينا انه هو شيء كثير كريتيكال وكثير بيحدد الفيستولا مورتاليتي ريت واكومبانيز لارج برسنتج اوف فيستولاز، فعشان هيك لازم نعطي اي في انتي بايوتكس اجينست باول فلورا على اساس اسيطر على السبسس. برضه عندي سكين بروتكشن، زي ما حكيت لكم الفيستولا الماده اللي بتطلع منها ايريتنت على السكين، فمثل ما بتشوفوا بالصوره هاي الاكسكريشنز اللي بتصير من الفيستولا. هلا اذا كانت لو اوتبوت فيستولا دريسنج ممكن يكون منيح، اذا كان شيء اكثر ممكن نستخدم باريرز او سبيشالايزد ديفايسز. بالنسبه لديكريز اوف فيستولا اوتبوت اللي هو هذا الابروتش بدي اعمله، اذا بتتذكروا حكينا هلا بالمنوميك تاعت هيز فريند انه الهاي اوتبوت فيستولاز بتقلل من البرسنتج انه يصير في عندي سبونتينيوس كلوجر، فانا بدي اعمل عكس هذا الموضوع. كيف؟ اولا عندي H2 ريسبتور انتاجونست او البي بي اي بروتون بومب انهبيتورز، مين اللي هم تريديوس الجاستريك دودنال الاوتبوت تبعي، وكمان عشان اعمل ستريس ألسريشن بروفلاكسز. وممكن كمان يصير هذا الشيء عن طريق سوماتوستاتين انالوج اللي برضه انهبت الاوتبوت اوف ذا فيستولا. اخر شيء عندي نيوتريشنال سبورت، زي ما حكينا هذا شيء كثير مهم عشان تفاسيليت السبونتينيوس كلوجر. هلا نيكست. اوكي nutritional support بيتم اول شيء MBO، بعدين ممكن نلجا للانترال فيدنج and then we could go with اللي هو TPN total parenteral nutrition، وفي indications معينه هي اللي بتقول لي انه متى نلجا للتورال parenteral nutrition. next.
طيب هلا متى السيرجن بيقرر انه هلا بده يعمل سيرجيكال انترفنشن؟ بدايه لازم يصبر من 2 ل 3 اشهر مع الكونزرفتيف ثيرابي اللي حكيناها قبل كونسيدريشن انه يعمل سيرجيكال انترفنشن. وفعليا 50% من الفيستولا ريزولف سبونتينيوسلي، واكثر من 90% في ايفيدنس انه هذا الابروتش اكثر من 90% من الفيستولاس فعلا خلال 5 ويك بيعملوا سبونتينيوس اكلوجر. لكن اذا كل هاي الطرق عملناها والفيستولا فيلز انها تو ريزولف during high period surgery may be required. Next. اوكي، الاوبريتيف تريتمنت اذا بدنا نلجا لها جول تبعها بيكون انها بدي اقيم التراكت اللي صار لانه هو شيء اب نورمال، ذن بدي اعمل ريستور الابيثيليال كونتينيوتي اللي كانت اوريدي موجوده. طبعا بالاوبريتيف تريتمنت نعمل ريسكشن للديزيزد انتستين اللي عامله كونتينيوتي مع الفيستولا تراكت، واذا كان موجود انفلاميشن او ابسس نعمل له درين، ولازم خلال الريسكشن ما ننتبه انه ما يصير في عندي اكسسيف ريسكشن عشان هذا ممكن يعمل مال ابزوربشن وممكن يعمل شورت جات سيندروم. نيكست. اوكي هلا اذر تايبس، هذا الحكي كان مين عن الانتيروكوتينوس. اذا كانت في عندنا فيستولا صايره مع السمول انتستين والادجسنت لوب بصير اسمها انتيرو انتريك فيستولا. اذا كانت صايره مع البلادر بصير اسمها اليوفاسكل. اذا كانت صايره مع البوستيريور وول اوف فاجينا بيكون اسمها ريكتو فاجينال فيستولا. فالاسم بصير من حسب شو التو ستراكشرز الانفولفد. نيكست. اوكي هلا اول نوع من الفيستولاز غير الانتيروكوتينوس عندنا الانال فيستولا او فيستولا ان انو، وهي عباره بتيجي از كرونيك ستيج من كريبتو جلاندولار ابسس، وبالعاده نفس الاتيولوجي اللي هو تروما او كرون او راديشن او كانسر، والبيشنت بيجي مع بيرسيستنت فيكولنت درينج من الاكسترنال بريانال اوبننج. وبالعاده التراكت هاد ممكن يعمل 4 كونفيجريشن حسب الصور اللي موجوده. نكست سلايد. اوكي هلا حسب التراكت صاير يعني بين مين ومين، ممكن تكون لو انترسفنكتريك فيستولا اذا التراكت جاي بين السبيس اللي بين الانترنال والاكسترنال سفنكتريك موسل، ممكن لو ترانسفنكتريك اذا كان مارر خلال الانترنال والاكسترنال سفنكترز، وممكن يكون لو سوبرا سفنكتريك فيستولا حسب اذا كان باس بتوين ذا internal and external sphincter وبدخل خلال اسكوريكتال فوسا. and last هي الهاي اكسترا sphincter fistula اذا ببلش من الركتم او من السجمويد colon then extends downward. هاي الصور بتبين لكم each type. next. اوكي هلا النوع الثالث عندي البنكرياتيك فيستولا. اسبابها ممكن تكون as operative trauma، ممكن تكون as a complication of pancreatitis، ممكن تكون بسبب تيومر، او ممكن تكون post operative. ضروري كثير نحدد السايت اوف فيستولا، البارت من البنكرياس عامل كوميونيكيشن مع مين، هل عامله externally فبصير اسمها external فيستولا رح نحكي عنها، ولا internally. وبرضه لازم نعرف انه الكوز اوف فيستولا لازم تو بي انفستيجيتد لانه الاندرلاين كوز لازم تو بي تريتد قبل ما نعمل اي شيء لهاي الفيستولا. وهون في عندنا سمري بوكس بيحدد لكم كيف نعمل مانجمنت، بيشبه كثير الجنرال مانجمنت والانتيروكوتينوس مانجمنت اللي حكيناه انا قبل شوي. نيكست. هلا اذا كانت internal pancreatic fistula ممكن تكون pancreatic enteric fistula عامله connection مع adjacent loop. هلا erosion of pancreatic pseudocyst into the adjacent holovascus can result in a pancreatoenteric fistula. هلا pancreatic pseudocyst هي عباره عن collection of the pancreatic fluid وبيجي as a complication من chronic pancreatitis. فاذا صار في erosion لهاي السيست بيصير هذا الايروجن وبيعمل connection وتراكت واللي هي فيستولا مع الادجسنت لوب. هلا الموست كومن سايت انه يصير مع الترانسفيرس كولون، وهاي الفيستولا usually present مع evidence of GI and chronic bleeding وسبسس. هلا اذا الفيستولا communicates مع هلا في two approaches بيصيروا. اذا الفيستولا communicate مع الستومك او مع الدوادنم ممكن to close spontaneously، بس اذا كانت هاي الكونكشن مع الكولون بالعاده ممكن نعمل operative correction. النوع الثاني اللي يعتبر ايضا internally انه يصير شيء internal pancreatic fistula، وبالعاده هذا الشيء اسمه pancreatic ascites and cause pancreatic pleural effusion. انه بصير في عندنا disturbed pancreatic duct بتؤدي الى انه البنكرياتيك فلويد يعمل extravasation وما بصير لهم sequestration in a pseudocyst زي الاذر كوز. هلا both of them هدول complication بيصيروا اكثر بسبب chronic pancreatitis مش acute pancreatitis. next. اوكي هلا الاكسترنال بنكرياتيك فيستولا انه يصير في عندي بنكرياتيك وكتينوس فيستولا، يصير في درينج للبنكرياتيك اكسوكراين سكريشن انتو ذا سكن خلال درين او تراكت او ووند، وبالعاده دايجنوسيس بيصير ERCP ونفس المانجمنت اللي حكينا عنها قبل. نيكست. اوكي النوع الرابع اللي هو كوليسيستنتريك فيستولا اللي بتصير كونكشن بين الجول بلادر والدوادنم او اذر لوب، بيكون بسبب لارج ايروجن، بيكون بسبب انه الجولستون لودجز بالاليوسيكال فالف وبيكون في عندنا جولستون إليوس. وهي الصوره بتلاحظوا بتبين لكم هاي الموضوع. برضه نكست سلايدز في صور لنفس الفيستولا. نكست. النوع الاخير كولونيك فيستولا اللي هي يصير بين الكولون واذر بارت، اذا بلادر كولوفيسكال او كولوكيتينوس كولوفاجينال او كولو انتريك حسب ايش الكونكشن صاير، ونفس الاسباب تقريبا كانسر دايفرتيكولايتس. والدياجنوستس بيصير
زي ما حكينا قبل بباريوم انيما او سيتوسكوبي. نكست، وهي صوره للموضوع. وهون هي الصوره للانتيريو كوتينوس فيستولا، كيف الانتستين عامله كونكشن مع اكسترنال بارت، وهي ريكتو فاجينال. نكست. بس هلا اخر شيء كويك ريمايندر، بدنا نحكي عن الستوما والفيستولا. الفيستولا زي ما حكينا هي abnormal كونكشن صار بين الجاستروانتستينال تراكت والسكن، بينما الستوما هي عباره عن شيء سيرجيكلي كرييتد اوبننج. فضروري نميز بين هدول الاشيين. وهي الصوره بتبين عندكم الميوكوكوتينوس فيستولا as a complication of stoma. وهيك بكون خلصت. ثانك يو. واذا في اي اسئله بليز جو اهيد. حدا عنده اي سؤال اللي قدم السيمينار؟ Okay, so let's go on with the last 2 lectures, I think. So I will try to go fast because we are already too late and it's the weekend. We don't want to disturb you more. In any case, you will go back to the slide and you will study it by yourself, but I will highlight things. No, this is not. Human markers. Okay. Okay, a very short topic: tumor markers. Tumor marker, a biomarker found in blood, urine, or can be elevated by the presence of one or more types of cancer. Site could be blood and body fluid or associated with cell in the cytoplasm or in cell membrane. Structure could be enzymes, hormones, or protein. The most common used tumor markers are alpha-fetoprotein, embryonic antigen, pancreatic oncofetal antigen, and we will speak about each one and what it could indicate. This is okay. There is some benign conditions associated with a rise in tumor markers like alpha-fetoprotein in viral hepatitis, liver injury, pregnancy, beta-HCG in testicular failure, CEA in smokers, hepatitis, cirrhosis, pancreatitis, gastritis, PSA in prostatitis, benign prostatic hyperplasia. Important examples of some clinically important tumor markers, which is the alpha-fetoprotein. It is produced in early fetal life, but we usually use it in hepatocellular carcinoma or testicular carcinoma as a tumor marker. Carcinoembryonic antigen, CA, is normally found in a small amount in blood. The cutoff is 5 nanogram per ml. Once it's elevated, it's an indication of tumors in the lung, pancreas, uterus, or breast. CA15-3 is also commonly used breast cancer.
CA19-9 is also a tumor marker that we usually use for, to detect pancreatic cancer. CA125 is a cancer antigen for ovarian cancer. PSA is very famous antigen test that we usually use in case of prostate cancer or to monitor a patient who had already a basal level of prostate cancer. But we should always know that if the patient has acute prostatitis, the PSA will be elevated accordingly. Also, we have the LDH, calcitonin, and the HCG, which is the human gonadotropin, a hormone produced by the placenta used for detection in pregnancy. Maximum level will reach 8 weeks of gestation, increase in testicular carcinoma. Okay, thank you. This is for tumor markers. The last lecture will be about principles of oncology. This lecture is a lecture that will collect a lot of information from many other lectures. So we will review things in a brief way, and we will focus only on a few topics. Principles of surgical oncology. Okay, this is like a recap for your information about neoplasms, benign and malignant, how it will look like, encapsulated, not encapsulated, and etc. Differentiate between carcinoma, sarcoma, between neoplasia and neoplasm. What's important for you as a fourth medical students to know about the principles of surgical oncology is two things. The main things is how we should approach patient in the clinic by history, physical examination, and treatment. In treatment of patient has cancer or diagnosed by cancer should be done by a multidisciplinary team, not by only a surgeon, and even the surgeon should be oriented to the nature of the tumor and the behavior of the tumor to decide which is the optimal treatment that he could offer to the patient. So usually in a multidisciplinary team, I couldn't find the slide, but whatever. In multidisciplinary team, we have a surgeon, oncologic surgeon. We should have also the radiologist, the pathologist. Mute yourself, please. Hello. Okay. And we should have also a psychiatrist and the nurses. All these teams should be involved in the decision of what is next and what is the appropriate step that should be done to the patient. This is in good oncological centers. There's always, it's not like in other hospitals where the surgeon will take the decision by himself and operate the patient without consulting other specialties, like, as we said, the pathologist, the radiologist, and the oncologist. Because sometimes, especially in colon cancer, breast cancer, I'm moving the slides, but in a way which is not related to what I'm talking about.
but whatever. So in these cases, like breast cancer and colon cancer, if you have an advanced disease or a locally advanced disease, usually the oncologist, who's a medical oncologist, will decide to give the patient neoadjuvant adjuvant radiotherapy to decrease the size of the tumor, for letting the surgeon to do the excision or the local regional control of the tumor. Because in this way, the morbidity of the surgery will be less, and also these kind of decisions will be assessed by the radiologist, who is able to assess how much the tumor is invading the adjacent tissue, the things. The TNM staging, you all, or most of you know about it, and it is applied for many cancers in many places in the body. Here, the breast cancer. Okay, other things that I want you to know about surgical principle of surgical oncology is what we do intraoperatively and how we should follow the surgical principles or the oncological surgical principle during the surgery. First of all, you should not, or the surgeon should not enter any kind of surgery to remove any mass in the body without having a definitive diagnosis and without doing a staging for the patient. For example, if we have a patient who has a breast lump, if it is, especially if it is malignant looking or mostly malignant by history, by examination, we should not go for excisional biopsy or mastectomy or any kind of interventions without having a histopathological confirmation that we are going to do a surgery for a tumor. So mostly we go for true cut biopsy, or what we call core needle biopsy. Once the histopathology results came out, we have to go for staging. Staging means looking for metastasis in the lymph node, or metastasis in the liver, metastasis in the lungs, metastasis in the bone. So then after staging, we will go for surgery, because having metastasis will affect the kind of treatment. For example, if you have a patient with breast cancer, but she has metastasis or multiple metastasis to the lung and liver, which is stage 4. There is no need to do axillary clearance in these kind of patients, except if we are able to do metastatectomy. But once you have multiple lymph node, multiple masses or multiple metastases in the lung, or not a good approach to go forward and to do axillary clearance, because this will only increase the morbidity of the patient without having any kind of benefits for survival or for increasing the survival. This is one example of how we should approach the patient and how we should go step by step, and we should not go to the surgery having a histopathological confirmation and before doing staging, because this is medico-legally or this is against the appropriate approach. Okay.
Also, you have to know that we have many kinds of biopsy types: the incisional, the excisional, indicated for different situations. For example, usually once you have a big mass, which is more than 4 centimeters in the extremity or in the trunk, usually we go for incisional biopsy to know which kind of cancer we are dealing with. Then we will plan for the optimal treatment. While if you have a small lesion in the body, في head and neck, usually for excisional biopsy. And if we have a clinical diagnosis that this is malignancy, or confirmed, for example, by punch biopsy that it's malignancy, we will go for a wide local excision according to the guidelines. Other kind of biopsy, which is, as we said before, the two-cut biopsy or the core needle biopsy in the breast. Is also a way of having biopsy from lymph node if there is a suspicion of lymph node metastasis. These subjects, as we said, you will study these kind of things by yourself, or you will find it in other lectures, because it is common information in many lectures regarding cancers in general. Okay. Regarding the surgical principles intraoperatively, for example, if we have to do incisional biopsy for a tumor, then we have to send the biopsy for histopathology, or what is called fresh frozen suction. And the result came with malignancy, and we have to proceed. One of the main principles that we have to remove all the instrument that we have during the incisional biopsy, because this will contaminate the other tissue in the body, and this will cause local recurrence or even metastasis. So this is one of the intraoperative surgical, oncological, and surgical principles that we have to follow. Other surgical principles is, for example, if you want to do excision for a lesion, you have to a perpendicular way over the skin. You should not do what's called beveling toward the lesion, because this will cause what is undermining under the lesion, and this is against the principle, because in this way you will have positive margins, and you will involve and leave tumor cells behind. One important thing to know that tissue has different resistance to carry tumor or to harbor malignant cells. For example, fat tissue is very weak to resist cancer cells. So usually, if you want to do excisional biopsy, you have to go deep till you reach the fascia, because a type of tissue that will resist tumor cells. So, but not like fat. So usually we have to remove the tumor with the surrounding normal tissue as in bulk removal, in bulk excision. Okay. All of you know about that we usually use in breast cancer.
As we said before, the surgeon who treats cancer must be familiar with the natural history of the disease and with the principles of multimodality treatment of surgery, radiation therapy, chemotherapy, immune therapy, and other new treatment modalities to give the patient the chance to do the best for his condition. Said before, the multidisciplinary team could involve the staff of nurses and all the clinicians involved in the case, radiologist, pathologist, oncologist, and others. Okay, thank you. Anyone have any questions about any lectures we have been presented before? Or everything is okay? Okay. For all the students who presented the seminars today, and